I actually like মানে যখন আমি আমার নিজের চিন্তাভাবনা শেয়ার করতে পারি I really like that because আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে it's also my responsibility. গুগলে তো 1,00,000-এর বেশি ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে, রাইট? অ্যান্ড গুগল ইজ লাইক জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, গুগলে কাজ করতে সুযোগ পাওয়াই একটা বিশাল ইটস এ বিগ ডিল, রাইট? তো সেই যে 1,00,000 মানুষ গুগলের ইঞ্জিনিয়ার আছে, দে আর প্রবলি দ্য স্মার্টেস্ট 1,00,000 মানুষ পৃথিবীর মধ্যে, তাই না? যদি আমরা মানে চিন্তা করি রিলেটিভলি স্পিকিং, তো সেই 1,00,000 মানুষের মধ্যে উই আর টকিং অ্যাবাউট পিপল হু আর অল রিয়েলি রিয়েলি স্মার্ট। যদি আমরা প্রথম 100 জনের দিকে তাকাই, তো তারা হচ্ছে ডিস্টিংগুইশড ইঞ্জিনিয়ার, রাইট? সো ইউ ক্যান ডু দ্য ম্যাথ যে পার্সেন্টেজের হিসাবে আসলে হোয়াট কাইন্ড অফ নাম্বারস উই আর টকিং অ্যাবাউট। Hello, Bhai. Thank you so much for taking the time out of your weekend. It's really pleasure to meet you. So, কেমন আছেন আপনি? How's your week? Thank you actually আমাকে invite করার জন্য, and I'm happy to do this. Actually that's a different topic, but like I actually like মানে যখন আমি আমার নিজের চিন্তাভাবনা শেয়ার করতে পারি I really like that because আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে it's also my responsibility যে আমি শুধু আমার নিজের চিন্তাভাবনাগুলো আমার নিজের জন্য ব্যবহার করলাম, which is great, it helps me, but আমি যদি একটু সময় দিয়ে বাকিদেরকেও সেটা দিয়ে সাহায্য করতে পারি, then it's really something very rewarding, and also I think it's a responsibility that I do have. তো নানান ব্যস্ততার কারণে সেটা রিসেন্টলি করা হয়ে ওঠেনি, and I feel really bad. So honestly, here you're just giving me an opportunity to do that, so I'm really grateful for that. So thank you so much. How has my week been? It's actually a bit intense these days at work. There's a lot of stuff going on. বাট ওখানে একটা সমস্যা হচ্ছে, যেহেতু আমি যা করি তার প্রায় পুরোটাই খুবই কনফিডেন্সিয়াল, সো আমি পাবলিকলি সেটা নিয়ে কথা বলতে পারি না। হোয়াট আই ক্যান সে অর হোয়াট আই ক্যান শেয়ার ইজ যে ইউনো জীবনে যেটা হয় যে যত বেশি আমরা রেসপন্সিবিলিটি নেই তত আমাদের জীবন আরও স্ট্রেসফুল হয়ে যায়। সো ইটস অ্যাবাউট ফাইন্ডিং দ্য রাইট ব্যালেন্স। কারণ আমার মনে হয় যে আমরা যদি আমাদেরকে পুশ না করি তাহলে অবশ্যই আমরা যেখানে আছি কমফোর্ট জোন সেখান থেকে আর এগিয়ে যেতে পারবো না। সো উই নিড টু পুশ আওয়ারসেলভস টু টেক অন মোর রেসপন্সিবিলিটি, বাট উই নিড টু অলসো বি অ্যাওয়্যার দ্যাট উইথ মোর রেসপন্সিবিলিটি কামস মোর স্ট্রেস। জীবন আরও বেশি হেক্টিক হয়ে যায়, ব্যস্ততা বেড়ে যায়, তো সেগুলো অবশ্যই হচ্ছে। তো এর মধ্যে যেটা হয় যে কিছু কিছু উইক থাকে যেটা আরও বেশি স্ট্রেসফুল হয়, আরও বেশি হেক্টিক হয়। তো এখন রিসেন্টলি গত বেশ কিছু সপ্তাহ আমি বলবো যে সেরকম কিছু উইক। হাউএভার, যেহেতু 4th of July ইউএসএতে আমেরিকাতে হলিডে ছিল, সো ওই কারণে আসলে গত সপ্তাহটা একটু স্লো ছিল, অ্যান্ড সো I feel I would say relatively more refreshed because of that, and I'm thankful for this break that I just got. But otherwise life is good. I mean I love challenges, and right now আমি কাজে খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা সিচুয়েশনে আছি, which is a positive thing, as in like there is an opportunity to do something really amazing. So I wish I could talk more about that, but hopefully in the coming months I'll get to, once যখন জিনিসগুলো পাবলিক হয়ে যাবে তখন I can share more. Okay. ভাইয়া, আমি তাহলে এবার just I want to touch on non-confidential part of your work. Like, Right. you were the first Bangladeshi graduate to be in Google, and right now you are a distinguished engineer at Google. এবং আমার জানা মতে এটাই বাংলাদেশের মধ্যে highest achievement in Google for someone. Also আমার জানা মতে distinguished engineer is like one of the like last stages in Google that one can achieve, because তারপরে সম্ভবত স্টেজটা হচ্ছে Google Fellow, which is like Google Hall of Fame for all the engineers. So you're like almost in there, যে হচ্ছে যেখানে you are like one of the biggest contributor in Google. So I would like to know যে what is distinguished engineer, and like what responsibilities do you have to take for this role? And in general আমার ধারণা যে এটা নিয়ে বাংলাদেশে অ্যাওয়ারনেস খুব কম, so that's something I would like to know. Yeah, thank you for that question, and I fully agree with you on the last part. আমার মনে হয় যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে when you get to a point যখন মানুষ আর বুঝতেই পারে না যে what it means, right? I mean, I don't know, it's a bit of a curse, maybe it's also a blessing because it's an opportunity to make people aware what it means.
লাইক ইউ সেড আমার মনে হয় আমি নিজেই জানতাম না, আইল বি অনেস্ট, রাইট? আমি যখন গুগলে প্রথম জয়েন করি, রাইট, যখন আমি অলরেডি গুগলে কাজ করতেছি তখনও কিন্তু আমি জানি না যে হোয়াট ডাজ ইট মিন টু বি এ ডিস্টিংগুইশড ইঞ্জিনিয়ার, হোয়াট ইজ ইট, বিকজ অনেক অনেক বছর পর্যন্ত আমার কোনো ডিস্টিংগুইশড ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কাজ করারই সুযোগ হয়নি। আই এম টকিং অ্যাবাউট যখন আমি অলরেডি গুগলে আছি অনেক অনেক বছর, রাইট? সো সো দ্যাটস ওয়াই এটা নিয়ে অ্যাওয়ারনেস খুব কম। বাট লাইক ইউ সেড, এটা হচ্ছে গুগলে আমরা যদি যে কোনো কিছুতে তো একটা হায়ারার্কি থাকে, রাইট, লেভেলস থাকে। তো আমি যখন স্টার্ট করি বা যে কেউ যখন স্টার্ট করে ফ্রেশ গ্র্যাড হিসাবে, তারা লেভেল 3-তে স্টার্ট করে, অ্যান্ড দেন প্রমোশন হয়ে ইউ গো টু লেভেল 4-5 এভাবে করে তারপরে ইউ ক্লাইম্ব আপ দ্য লেভেলস অর দ্য ল্যাডার। আর যত এক লেভেল থেকে উপরে পরের লেভেলের দূরত্বটা যত উপরে যাওয়া হয় তত কিন্তু বেড়ে যেতে থাকে। সো ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, ইটস লাইক 3 থেকে 4 এর দূরত্ব যতটা, 4 থেকে 5 এর দূরত্ব তার চেয়ে বেশি, 5 থেকে 6 এর দূরত্ব তার চেয়ে বেশি, অ্যান্ড ইটস নট লাইক it's a exponentially growing responsibility and opportunity, I would say as well. So ওভাবে চিন্তা করলে আসলে distinguished engineer হচ্ছে 9, so it's really like এখন আমি আমার জন্য এটা বলাটা আসলে একটু ডিফিকাল্ট বিকজ I've got here, and so এখন I don't want to মানে সাউন্ড লাইক আমি এটা নিয়ে মানে বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করতেছি। আমি জাস্ট বলবো এইভাবে যে গুগলে তো 1 লাখের বেশি ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে, রাইট? অ্যান্ড গুগল ইজ লাইক, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, গুগলে কাজ করতে সুযোগ পাওয়াই একটা বিশাল, ইটস এ বিগ ডিল, রাইট? তো সেই যে 1 লাখ মানুষ গুগলে যে ইঞ্জিনিয়ার আছে, দে আর প্রবলি দ্য স্মার্টেস্ট 1 লাখ মানুষ পৃথিবীর মধ্যে, তাই না? যদি আমরা মানে চিন্তা করি রিলেটিভলি স্পিকিং, তো সেই 1 লাখ মানুষের মধ্যে উই আর টকিং অ্যাবাউট পিপল হু আর অল রিয়েলি রিয়েলি স্মার্ট। যদি আমরা প্রথম 100 জনের দিকে তাকাই, তো তারা হচ্ছে ডিস্টিংগুইশড ইঞ্জিনিয়ার, রাইট? সো ইউ ক্যান ডু দ্য ম্যাথ যে পার্সেন্টেজের হিসাবে আসলে হোয়াট কাইন্ড অফ numbers we're talking about শুধু গুগলের মধ্যে। আর যদি পুরো পৃথিবীর হিসাবে চিন্তা করি তাহলে the math gets even more interesting. So that's like how difficult it is, I would say, but also that's how big of an opportunity it is, because that means যে গুগলে যত যত কাজ হচ্ছে, যত ইম্পর্টেন্ট জিনিসপত্র হয়, শেষ পর্যন্ত you put like one of your top people in charge of those, or like you'll make them responsible for it, right? So আমার কাছে that's the most exciting part, not যে আমার টাইটেল কি, not যে আমার লেভেল কি, not যে আমার বেতন কত. It's more the kind of opportunity that I get is what I'm most grateful about, because that's what excites me. At the end of the day, that's I think like টাইটেলের চেঞ্জে কী হয়, তাই না? তেমন কিছু হয় না। আমি যে এখন কথা বলতেছি, আমার টাইটেল আরও ডিফারেন্ট কিছু থাকলেও আমি একইভাবে কথা বলতাম। অন্য কোনো কিছুতেই পার্থক্য হয় না। পার্থক্যটা মূল যেটা হয় যে আমি যে কাজ করার সুযোগ পাই, যে অপরচুনিটি পাই, সেটা অনেক বেড়ে যায়, সেটা অনেক বড় হয়ে যায়। প্রত্যেকটা লেভেল যখন আমি একটা থেকে উপরে উঠে আসি, আরেকটাতে আমার সেই অপরচুনিটিগুলো বাড়তে থাকে, অ্যান্ড দেন ইটস অবভিয়াসলি মোর স্ট্রেসফুল, লাইক আই ওয়াজ সেইং বিফোর, ইটস মোর হার্ড ওয়ার্ক, আরও বেশি কাজ করতে হয়। But I love work, you know, like আমার মা সবসময় বলতো যে the one thing you should not be annoyed about is the opportunity to work. কারণ অনেক সময় আমরা দেখা যায় যে এত কাজ, বিরক্ত লাগে, কিন্তু আসলে কাজ কিন্তু একটা আশীর্বাদ। লাইক কাজের মাধ্যমে আমি আমার যে যাই আছে না কেন, স্কিল থাকুক, প্রতিভা থাকুক, আর আমি যে একটা মানুষ, আমি আমার যে যা কিছু আমাকে দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমি ব্যবহার করার সুযোগ পাই। তো সেটা আমার কাছে খুবই রিওয়ার্ডিং, এবং সেটা আমার কাছে একটা খুবই আনন্দের জিনিস। তো এনিওয়ে, গোয়িং ব্যাক টু যেটা বলছিলাম, সো ডিস্টিংগুইশড ইঞ্জিনিয়ারের উপরে লাইক ইউ সেড শুধু আরেকটা লেভেল আছে, সেটা হচ্ছে ওকে, ইটস এ বিট মোর নুয়ান্স দেন দ্যাট, সেটা হচ্ছে গুগল ফেলো। কিন্তু যখন গুগল ফেলো জিনিসটা, ইউনো, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ নিড টু অ্যালাউ এভরিওয়ান টু গ্রো, রাইট? লাইক আমি যদি ইনশাল্লাহ এক সময় পরের লেভেলে চলে যাই, তো তারপরে কি আমি আমার জীবন এখন লাইক আই এম স্টিল লাইক রিটায়ারমেন্ট এখনও আমার বহু দূরে, তাই না? তো সেটাও একটা জিনিস ছোট্ট করে বলে নিই যে আমার বয়সের হিসাবে আমি জানি না আর কতজন ডিস্টিংগুইশড ইঞ্জিনিয়ার আছে যারা বয়সে আমার চেয়ে ছোট, তো মনে হয় নেই। বা মানে আমি বলবো যে আমি সম্ভবত, এগেন এগুলো তো আসলে বয়স তো আর কি মানুষকে জিজ্ঞেস করা যায় না, বাট আমি তাদের সাথে যখন দেখা হয়, কথা হয়, কাজ করি, আমি সম্ভবত বাকিদের চেয়ে বয়সে ছোটই হব। তো বাট এখন যদি আমি চিন্তা করি, আমি তো ইনশাল্লাহ আরও যদি জানি না রিটায়ারমেন্ট যেভাবে হিসাব করি না কেন, আরও 25 বছর যদি কাজ করি,
তো তাহলে আমি পরের লেভেলে গেলাম, তারপরে আমি কি করব? তাই না? তারপরে তো আমার একটা কিছু থাকা উচিত তারপরে। তো ওই কারণে আগে যারা অরিজিনালি গুগল ফেলো ছিল ২ জন, জেফ ডিন আর সঞ্জয় ঘেমাওয়াত। তো তখন ইন্ট্রোডিউস করা হয় তাদের জন্য সিনিয়র গুগল ফেলো। সো এজন্য সিনিয়র গুগল ফেলো বলে একটা জিনিস আছে, বাট রিয়েলি ওটাকে আসলে লেভেল ধরাটা, আমি লেভেল ধরি না, বাট অবভিয়াসলি তাদের লেভেল আরেক লেভেল উপরে। তো গোয়িং ব্যাক টু, সো এখন গুগল ফেলো আছে, সেখানে ২০ জনের মতো আছে, অ্যান্ড ইটস এ হিউজ ডিল, লাইক ইউ সেড, ইটস লাইক হল অফ ফেম, লাইক আ লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট কাইন্ড অফ থিং। তো আই থিঙ্ক আমার মনে হয় যে আমার বয়স এখনো অনেক কম লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্টের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার জন্য। সো আই এম রিয়েলি হ্যাপি ফর ওয়ার আই হ্যাভ রিচড। এখন আমি যে কাজ করারগুলোর সুযোগ পাচ্ছি সেইগুলোতে আমি মনোযোগ দিতে চাই, অ্যান্ড আই জাস্ট ওয়ান্ট টু এনজয় দিস অপরচুনিটি দ্যাট আই হ্যাভ, অ্যান্ড ইয়া, আই এম গ্রেটফুল ফর এভরিথিং দ্যাট আই হ্যাভ। সো আই ডোন্ট নো, আমি আসলে ডিস্টিংগুইশ ইঞ্জিনিয়ার কি বোঝানোটা একটু মানে কঠিন, বাট আমি আশা করি যে কিছুটা হয়তো বিভিন্ন পার্সপেক্টিভ থেকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে ইটস ভেরি ক্লোজ টু লাইক এ লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, যেটা হয়তো মানুষ আর একটু ভালো বোঝে। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড আই ফিল আমার বয়স এখনও সেরকম না যে আমি সেটা পাওয়ার যোগ্য বা সেটার কাছাকাছি যাওয়ার চিন্তা করা উচিত। সো আই এম মোর ফোকাসিং অন যে আমি যে অপরচুনিটিগুলো পাচ্ছি এটার মাধ্যমে সেটাতে। আর আরেকটা জিনিস মেবি বুঝতে হয়তো সুবিধা হতে পারে যে এটা একাধারে ডিস্টিংগুইশড ইঞ্জিনিয়ার একটা টাইটেল, আরেকদিকে এটা হচ্ছে সিনিয়র ডিরেক্টর, সো ঊর্ধ্বতন পরিচালকের পদ। তো ইয়া, সো দ্যাটস অ্যানাদার ওয়ে টু লুক অ্যাট ইট। আর হচ্ছে ইয়া, আই ডোন্ট নো, আই থিঙ্ক হোপফুলি I have managed to, share enough for people to understand this a little bit better. Right, bhai. Looking at your track record, I'm pretty sure you're gonna go to Hall of Fame and beyond because you're still so young. But Thank you. right, right now, bhai, I want to know a little bit more about the project you're leading right now and the scope, and the scale and scope of the project a little bit. রাইট। সো এখানে হচ্ছে আমি যে পার্টটা কনফিডেন্সিয়াল না সেটা নিয়ে আমি কথা বলবো বা বলা আমার পক্ষে সম্ভব। সো গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট যে প্রোডাক্টটা আছে গুগলের, তো সেটার ওয়ান অফ দ্য মেইন অর কি সার্ফেসেস যেখানে হচ্ছে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট মানুষ ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে তাদের ফোনে। সো সেই প্রজেক্টের ইঞ্জিনিয়ারিং লিড হচ্ছে আমি এটা যে শুরু থেকে এই পর্যন্ত আসা পর্যন্ত এটার নানান স্টেজ ছিল, প্রায় সব স্টেজেই আমার কন্ট্রিবিউশন ছিল। এর আগে এখন তো আমি যেটা বললাম যে ফোনে যে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে আমার রেসপন্সিবিলিটি, কিন্তু এটার আগে যে স্মার্ট ডিসপ্লে, যেটা একটা স্মার্ট হোম ডিভাইস, সেখানে যে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের যে প্রথম গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলিজ হয় সেই ডিভাইসটা যে তৈরি করা হয় সেটারও ইঞ্জিনিয়ারিং লিড ছিলাম আমি। তো এটার নানান স্টেজে আমার অনেক কন্ট্রিবিউশন ছিল, অ্যান্ড এখন এটার পরবর্তী স্টেজের যে জিনিসটা সেটাতে আমি কাজ করছি, সেটা কি সেটা আমি বলতে পারছি না আনফর্চুনেটলি, বাট দ্যাটস বেসিক্যালি where my opportunity, focus, responsibility, whatever I say, that's where it lies. আর এটা কি করে সেটা হচ্ছে ইটস বেসিক্যালি একটা ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এসেনশিয়ালি, যেটা আমাদের যেসব কাজ আমরা করতে চাই গুগলের মাধ্যমে হোক বা আমাদের ফোনের মাধ্যমে, আমাদের ডিভাইসের মাধ্যমে, সেটা করতে এটা সাহায্য করে। অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম ইট অ্যাসপায়ার্স টু বি আ স্মার্ট এজেন্ট, যেটা হচ্ছে এখনো হয়তো মানুষের বুদ্ধিমত্তার পর্যায়ে যেতে পারেনি, কিন্তু আশা করি একসময় তার কাছাকাছি যেতে পারবে। তো সেই দিকেই আমাদের মনোযোগ, সেই কাজেই এখন আমি বেসিক্যালি ব্যস্ত আছি আর কি। Cool. Yeah, we saw some demos in Google I/Os and everything, but let's wait for until it gets public. ভাই, আপনার যে লেভেলে এখন আছেন, it's pretty senior, very senior. আপনি কি এখনো কোড লেখেন? না, আনফর্চুনেটলি নো। ওয়েল, আমি 6 মাস আগে জিজ্ঞেস করলে বলতাম আনফর্চুনেটলি নো, এখন বলবো ফর্চুনেটলি নো, কারণ আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতের পৃথিবীতে আসলে মানুষের কোড লেখার প্রয়োজন হবে না বা খুব কম প্রয়োজন হবে। তো আসলে কোডিং আমার কাছে খুব একটা ইটস ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট, বিকজ ওটার মাধ্যমেই কিন্তু আমি এখানে আজকে এই পর্যায়ে আসতে পেরেছি। কিন্তু এখন যেটা হয় যে মানুষ অনেক সময় যেটার মাধ্যমে নেক্সট স্টেজে যায় ওটার সাথে তারপরও
প্রয়োজন না থাকলেও সম্পর্কটা ছিন্ন করতে পারে না বা কমাতে পারে না। এর ফলে কিন্তু আমাদের এগিয়ে যাওয়াটা আসলে আটকে যায়। আমি যদি এখন, যেহেতু আমি কোডিংয়ের মাধ্যমে প্রথম সফলতা পাই, আমি যদি সেটাতেই মনোযোগ দিতে থাকতাম এবং ভাবতাম যে ইউনো ইটস লাইক দিস, যে I was okay, I must have been one of the top coders in the world for being a finalist at Google Code Jam, right? So Google এর Code Jam এ finalist হওয়ার জন্য আমার অবশ্যই, যদি আমি যেভাবেই হিসাব করি না কেন, আমার পৃথিবীর one of the top coders। এখন কতজনের মধ্যে একজন সেটা আমি জানি না, সেটা অনেকভাবে হিসাব করা যেতে পারে। তো that's how good I had to be for getting into Google, right? তো তারপরে এখন যদি আমি গুগলে ঢোকার পরে চিন্তা করি যে না, এখন আমার 1 নম্বর কোডার হতে হবে পৃথিবীতে, ইটস এ বিট পয়েন্টলেস, রাইট? যে আমার যতদূর ভালো হওয়া প্রয়োজন ছিল সেই পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার জন্য আমি ততদূর ভালো হতে যা দরকার ছিল সেটা করলাম, তারপরে আমি নেক্সট পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। এখন তো আর সেটার পিছনে আমার দৌড়ে কোনো লাভ নেই, তাই না? এখন আমার দেখতে হবে যে সেই পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে যেতে আমার কি করতে হবে, এবং সেটার জন্য আসলে কোডিংয়ের চেয়ে অন্যান্য আর অনেক জিনিস ছিল যেটা আমি জানতাম না বা আমার অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল, সেদিকে আমার মনোযোগ দেওয়াটা আরও বেশি জরুরি ছিল। তো সেই জিনিসটা আমি সবসময় করে আসার চেষ্টা করেছি যে instead of focusing on যে জিনিসটাতে আমি ভালো, সেটাতে কিভাবে আমি আরও ভালো হতে পারি, which I do to some extent যখন প্রয়োজন হয়। I try to look at the things যেটাতে আমি তেমন একটা ভালো না, বিকজ সেখানে হেডরুমটা কিন্তু আরও বেশি থাকে। যখন প্রথম একটা জিনিস কেউ শেখে তখন কিন্তু সেখানে খুব দ্রুত সে এগিয়ে যায়, কারণ সে কিছুই জানতো না, সে শূন্য থেকে শুরু করেছে। তারপরে যখন সে একদম 80-90 এর কাছাকাছি চলে যায় 100-র মধ্যে যদি হিসাব করি, তারপরে কিন্তু তার এগিয়ে যাওয়াটা আস্তে আস্তে ইউনো ডিমিনিশিং রিটার্নের পর্যায়ে চলে যায়, যে তখন অনেক সময় দিয়ে অনেক প্রচেষ্টা করেও আর খুব বেশি আগানো সম্ভব হয় না। তো তখন দেখতে হবে যে সেটার আর প্রয়োজন আছে কিনা। বিকজ এখন যদি আমি হতো যে আমি স্পোর্টস পার্সন, যে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে নাম্বার 1-এ যেতে চাই, তখন আমার কোনো উপায় নেই, সেটাই আমার করতে হবে। কিন্তু কোডিংয়ে দ্যাট ওয়াজন্ট মাই গোল যে আমি পৃথিবীর মধ্যে সেরা কোডার হব, দ্যাট ওয়াজন্ট মাই গোল, রাইট? মাই গোল ওয়াজ টু বি এ রিয়েলি গুড কোডার, as good as I could be with whatever investments that I've made until that point. তারপরে it got me to the next stage, যখন আমি গুগলে কাজ করা শুরু করি। তো সেখানেও একই রকম একটা জিনিস, যখন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের জন্য কোডিং খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু যখন আমরা নেক্সট লেভেলগুলোতে যেতে থাকি তখন কোডিং আর সেভাবে কোডিংয়ের ইম্প্যাক্টটা সেরকম থাকে না। আই স্টিল রিমেম্বার যখন আমি লেভেল 5 ছিলাম তখন আমি প্রচুর কোড করতাম। তো তখন একদিন আমার যে পরিচালক ছিল সে আমাকে বলে যে আচ্ছা, তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? তো তখন আমি তাকে বললাম যে আমি গত বছর 1 লাখ লাইনের মতো কোড লিখেছি, আগামী বছর আমার পরিকল্পনা হচ্ছে যে 1.5 লাখ লাইন লেখার চেষ্টা করব। তো সে তখন আমার দিকে তাকে একটা হাসি দিল, তারপরে বলল যে তোমার কি মনে হয় যে এইভাবে করে তুমি এগিয়ে যাবা, তোমার ক্যারিয়ার এগিয়ে যাবে এবং তুমি আরো বেশি বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারবা? আমি বললাম যে হ্যাঁ, এটাই তো আমি জানি, দ্যাটস হোয়াট আইভ লার্নড, এটাতেই তো আমি ভালো। তখন সেই ডিসকাশনটা আমাকে খুব হেল্প করে। তখন সে আমাকে বললো যে না, এভাবে কিন্তু জিনিসটা হবে না। তুমি এখন একা যা করছো সেটা যদি আরো 5 জন মিলেও করে, সেটা হয়তো তোমার কাছে মনে হবে যে আরে 5 জন কত অপচয়, তাই না? একজন আমি করতে পারি, সেটা করতে 5 জন লাগছে। কিন্তু এক সময় যখন 5 জনের জায়গায় 10 জন হবে, 15 জন হবে, 20 জন হবে, তখন কিন্তু তুমি যতটা একা করতে পারছো তাদের মাধ্যমে তুমি আরো অনেক বেশি করতে পারবা। সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক লাইক দ্যাট। সো ইউ ক্যানট থিঙ্ক যে যা তুমি এখন করছো যেহেতু সেটা 5 জনের সমান, কাজে তুমি এখন কিভাবে 6 জনের সমান করা যায় সেই দিকে মনোযোগ দেবা। তার চেয়ে বরং মনোযোগ দাও কিভাবে তোমার কাজটা তুমি 5 জনকে দিয়ে করাতে পারো। তারা তোমার মতো ভালো করতে পারবে না, তোমার চেয়ে আরো খারাপ করবে, বা দ্যাটস ফাইন, বাট এক সময় সেই 5 জনকে তুমি 10 জনে কনভার্ট করতে পারবা, 10 জনকে 20 জনে। So that really changed my way of thinking, and that had a huge influence. তো তারপর আমি সেটা করা শুরু করি, and I trust me, initially it was very difficult. It was very difficult because it's like it didn't make any sense যে আমি যে জিনিসটা এত দ্রুত এত ভালো করতে পারি সেই জিনিসটা আর 5 জন দিয়ে করাচ্ছি, তারা ঠিক মতো করতে পারতেছে না। This is so frustrating. But over time, they get better. তারাও ভালো করতে শুরু করে, and you also feel very happy to see that যে আমার মাধ্যমে আমি আরো 5 জনকে sort of mentor করে, গাইড করে তাদেরকে আরো একটা ভালো পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারছি। So that's kind of when আমার নিজের কোডিং করা কমিয়ে দিতে হয়, কারণ আমার তখন মনোযোগ দিতে হয় যে বাকিরা যে করছে তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি। So it goes to the next level, যে হয়তো আমি সিস্টেম ডিজাইন, তারপরে obviously like engineering is much more than just coding, right?
দ্য ওয়ে আই লুক অ্যাট ইট ইজ যে শেষ পর্যন্ত আমার কাজ হচ্ছে সমস্যার সমাধান করা, প্রবলেম সলভ করা। প্রবলেমের সাইজ সময়ের সাথে সাথে বড় হচ্ছে, প্রবলেমের সংখ্যাও হয়তো বেড়ে যাচ্ছে, প্রবলেমের সমাধানের ইম্প্যাক্টও অনেক বেড়ে যাচ্ছে। সো দ্যাটস কাইন্ড অফ মোর হাউ আই লুক অ্যাট ইট। সো সেই সমস্যার সমাধানের একদম লাস্ট স্টেজ হচ্ছে সমাধান ইমপ্লিমেন্ট করা, সেখানে কোডিং প্রয়োজন হয়। তো সেই লাস্ট স্টেজে আসলে অনেক আগেই আমার প্রয়োজন কমে গেছে বা নাই হয়ে গিয়েছিল। আর এখন তো সেই লাস্ট স্টেজ থেকে আমি বলবো যে আমি অনেক দূরে। সো আমি এখনও কোড রিভিউ করি, কিন্তু সেটা হচ্ছে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোড যদি হয়। কিন্তু নিজে কোড লেখা আসলে আমার মনে হয় যে আমার কাছ থেকে যা এক্সপেক্ট করা হয় সেটার সঠিক মূল্যায়ন বা প্রতিদান দেওয়া হবে না আমি যদি এখন আমার সময় কোড লেখার পিছনে ব্যয় করি। Sure. Cool. That's very insightful, actually. যে over time engineering career কিভাবে pivot করে it gets more into solving the problem than just coding. But ভাই, right now আমি একটু backtrack করে I want to learn more about some of your early career choices. তারপর আমরা আবার dive deep করব about engineering and everything. So looking into your academic grades, so you have like perfect 4, you have like really great GRE TOEFL scores, and you got into very amazing universities. Say you got the admission in Georgia Tech, Purdue, universities like that. এবং আমার মনে হয় like 17 years ago যখন আপনি হচ্ছে ডিসিশনটা নিচ্ছিলেন, আমার মনে হয় যে তখন that was the like more popular route to go to get a university degree, PhD, and then go to career. So why did you choose Google back then? Yeah, that's a great question. তো ইটস আ লং স্টোরি, বাট আমি ছোট করে বলার চেষ্টা করি। সো ইটস আই গেস ইটস এ বিট লাইক অফ মানে বাবা মা কি চায় আমি কি চাই, এই দুটোর মধ্যে কোনটা হবে, কিভাবে হবে, সেইটা বেছে নেওয়ার গল্প বেসিক্যালি। সো বাবা মা অবশ্যই চাইতেন সবসময় যে ছোটবেলা থেকে আমার মার কথা হচ্ছে যে তুমি যা করো এভরিথিং ইজ ফাইন, কিন্তু পড়াশোনাটা ঠিক রাখতে হবে। তো সেভাবে করেই ছোট থেকে বড় হই আমি। পড়াশোনাটা ছিল অনেকটা ট্যাক্স দেওয়ার মতো, মানে যে ট্যাক্স দিলে পরে তাহলে আমরা লাইক তুমি if we whatever else we want to do with our earnings, we must make sure that we pay the tax, right? তো ওরকম যে পড়াশোনা ঠিক যদি রাখতে পারি তাহলে বাকি সব কিছু ঠিক আছে। আমি ক্রিকেট খেলতে খুব পছন্দ করতাম, ইলেকট্রনিক্স নিয়ে অনেক কিছু করতাম। তো এগুলো সব কিছুতেই মা কখনো বাধা দিতেন না, কারণ হচ্ছে আমি পড়াশোনার গ্রেডটা ঠিক রাখতাম। তো তারপরে ইটস অ্যানাদার স্টোরি। আমি হয়তো এর আগে বলেছি যে আমাদের ফ্যামিলিতে কিছু ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হয় আমার যখন আমি ক্লাস 9-এ ছিলাম। তো তার কারণে পড়াশোনা একদম বন্ধ হয়ে যায়, অনেক কিছু হয়। তো যেটা হয় যে আমার গ্রেডস খুব সাফার করে। অ্যান্ড দেন যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময় আসলো, আসলে ইউনিভার্সিটিতে আদৌ ভর্তি হতে পারবো কিনা সেই গ্রেড নিয়ে, সেটাও একটা বেশ চিন্তার বিষয় ছিল। তো যেভাবেই হোক আল্লাহর রহমতে ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার সুযোগ হয়। তো তখন থেকেই আমার মাথায় ছিল যে যেহেতু আমি এরকম একটা সুযোগ পেলাম, যেটা আসলে হয়তো আমার একটা সম্ভাবনা ছিল যে আমি সুযোগ পাবোই না জীবনে, হয়তো আর পড়াশোনা করাই হবে না। তো সেই কারণে আমি খুব মনোযোগী ছিলাম যে আমার গ্রেডটা যাতে ভালো হয় 2 কারণে। একটা হচ্ছে যে লাইক আই সেড, যেহেতু আমার কাছে সেটা একটা বিশাল সুযোগ ছিল, আমি সেটার অপব্যবহার করতে চাইনি। কাজেই আমার পক্ষে যতটুক যা করা সম্ভব ছিল আমি করতাম। কিন্তু এই না যে না আমার গ্রেড সবসময় পারফেক্ট হতে হবে, এটা আমার আসলে টার্গেট ছিল না। কারণ আমার কাছে মনে হয় যে এটা ঠিক টার্গেট না। আমরা যদি টার্গেট সেট করি রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড, দ্যাট ইজ নট রাইট। বিকজ রেজাল্ট আসবে কি আসবে না এটা কিন্তু সবসময় আমাদের হাতে না। অনেক কিছু হচ্ছে যে হয়তো পরীক্ষার আগে আমি অসুস্থ হয়ে যেতে পারি, হয়তো কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, কত কিছু হতে পারে, তাই না? তো এখন যদি রেজাল্ট খারাপ হয়, যেখানে আমি সম্পূর্ণ ভালো চেষ্টা করলাম, আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করলাম, সেখানে যদি আমি মন খারাপ করে ফেলি তাহলে কিন্তু আসলে এটা খুব ডিপ্রেসিং। এতে করে ডিপ্রেশন একদম 100% নিশ্চিত যে ডিপ্রেসড হয়ে যাব আমি। তো সেটা আমি সবসময় করতাম। তো আল্লাহর রহমতে যেটা হয় যে সবকিছু ঠিকঠাক মতো হয়, যার কারণে আমার গ্রেড পারফেক্ট থাকে এবং শেষ পর্যন্ত 4.0 থেকে যায়। তো এটা আমি এই কারণে বলবো যে ইটস নট বিকজ আমি আমার ইউনিভার্সিটির সেই সময় পর্যন্ত সর্বকালের সেরা ছাত্র ছিলাম। আমি জানি না, হয়তো ছিলাম হয়তো ছিলাম না, কিন্তু এই গ্রেডটা সেটা প্রমাণ করে না।
সেটা প্রমাণ হয়তো যে আমার যে শিক্ষক ছিলেন, যারা হয়তো আরো অনেক স্টুডেন্টদেরকে পড়িয়েছেন, তারা ভালো বলতে পারবেন যে আসলে তাদের তুলনায় বাকিদের তুলনায় আমার অবস্থান কোথায়। কিন্তু গ্রেড ডাজ নট, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্য গ্রেড ক্যান ভ্যালিডেট দ্যাট, বিকজ যেটা বললাম যে এখানে ভাগ্যের একটা ব্যাপার আছে, আল্লাহর ইচ্ছার একটা ব্যাপার আছে। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করছি, এটা ট্রু। তারপরে গ্রেডটা এসছে, দ্যাট ইজ অলসো ট্রু, বাট দ্যাট ডাজ নট prove anything in my opinion. It just proves that yeah, I was sincere about my studies. So yeah, that's the story behind the perfect 4.0. তো নেক্সট স্টেজ, লাইক ইউ আর সেইং, যে তখন যেটা ছিল যে there was no Google, there was no nothing, right? তখন যেটা হতো যে ইউনিভার্সিটি শেষ করার পরে হচ্ছে গ্র্যাড স্কুলে যাওয়া। তো গ্র্যাড স্কুলে যেতে হলে you need a good GRE score, right? তো বাবা মার ইচ্ছা ছিল যে গ্র্যাড স্কুলে যেতে হবে, মানে ইচ্ছা ছিল, মানে এটা ছোটবেলা থেকেই একটা যে দিস ইজ হাউ ইট গোজ, রাইট? সবাই এটা করে, তোমারও এটা করতে হবে। অ্যান্ড আমিও লাইক ইয়া, দিস ইজ দ্য নেক্সট স্টেজ ইন মাই লাইফ। সো ইটস নট লাইক আমাকে ফোর্স করা হচ্ছিল, ইটস মোর লাইক দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট, দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ কাম টু লার্ন অ্যাজ দ্য নেক্সট স্টেজ অফ মাই লাইফ, যে আমি আমার আন্ডার গ্র্যাড শেষ করে তারপরে আমি হচ্ছে গ্র্যাড স্কুলে অ্যাপ্লাই করব। তারপরে যদি আমার ভালো জিআরই স্কোর থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ আমি কোথাও অ্যাডমিশন পেয়ে যাবো, অ্যান্ড দেন আইল গো অ্যান্ড do my grad studies. And so সেই প্ল্যান অনুযায়ী আমি জিআরই দেই। তো জিআরইতে অনেক খাটাখাটনি করতে হয়, কারণ আমার ইংরেজি আসলে খুব ভালো ছিল না, আর জিআরইতে ইংরেজি পার্টটাই সবচেয়ে কঠিন আমাদের জন্য। কারণ অঙ্কের যে পার্টটা আছে বা অ্যানালিটিক্যালের যে পার্টটা আছে, সেটা আসলে যারা প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করতে ইউজ টু, তাদের জন্য এটা খুব সহজ। সেখানে 800-তে 800 সেই সময় স্কোর হতো 800-তে, সেই অংশে খুব একটা কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু ইংরেজির 800-র ভিতরে মানে অনেক সময় 400-500 তুলতেই কষ্ট হয়ে যেত, কারণ আমাদের ভোকাবুলারি যে কভারেজ বেশ খারাপ ছিল। আমাদের বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীদের, এবং আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। সো আমার তখন 3 মাস মানে মুখস্থ জিনিসটা আমার অসম্ভব অপছন্দের একটা জিনিস, কিন্তু আসলে এই কিছু কিছু জিনিস আছে জীবনে, সেখানে মুখস্থ ছাড়া আসলে আর কোনো উপায় নেই। তা আমি যদি এখন ইংরেজি 10,000 শব্দ জানতে চাই, তাহলে আসলে মুখস্থ না করা ছাড়া তো উপায় নেই, তাই না? আমি হ্যাঁ, শব্দগুলো বুঝতে হবে, কিন্তু তারপরে শেষ পর্যন্ত তো মনেও রাখতে হবে, তাই না? তো 3 মাসের মধ্যে মানে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এই ইংরেজি শব্দ পড়া শুরু করতাম, রাতে ঘুমানো যাওয়া পর্যন্ত, হয়তো মাঝখানে ব্রেক নিতাম, কিন্তু আবার পিছনের শব্দ, কারণ নতুন শব্দ শিখতে গিয়ে পরে দেখা যাচ্ছে পিছনের শব্দ আর মনে নেই। তো এইভাবে করে করে শেষ পর্যন্ত এই শব্দ সব মুখস্থ করে টোরে তারপরে জিআরই দিয়ে। সো সেই কারণে আই এম রিয়েলি প্রাউড অফ দ্যাট, বিকজ আমি জিআরইতে এমন একটা জিনিস করি যেটা আমার খুবই অপছন্দের, যেটা ডাজ নট গো উইথ মি। লাইক আই এম অল অ্যাবাউট থিঙ্কিং, আমি সব হচ্ছে চিন্তা করে জিনিসপত্র বোঝা, এটা হচ্ছে দিস ইজ মাই ওয়ে। সো আমার সম্পূর্ণ অপছন্দের একটা জিনিস করার প্রয়োজন ছিল, তাই আমি করি। বিকজ বিং ফ্লেক্সিবল ইন লাইফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা চাই একভাবে একটা জিনিস করতে, কিন্তু সেইভাবে ছাড়া অন্য কোনোভাবে আমি করবই না, এরকম হলে আসলে জীবনে সফল হওয়াটা কঠিন হয়ে যায়। কারণ কিছু কিছু জিনিস হয় যেখানে আমাদের অপছন্দের পথটাই আমাদের নিতে হয়। তো সেই মুখস্থ করে জিআরইতে ভালো স্কোর করা ছিল সেই পথ, অ্যান্ড আই এম ভেরি প্রাউড অফ দ্যাট যে আই ম্যানেজ টু ডু দ্যাট। তো তারপরে গ্র্যাড স্কুলে অ্যাপ্লাই করি, অ্যান্ড দেন আল্লাহর রহমতে যেহেতু আমার আন্ডারগ্র্যাডের সিজিপিএ ভালো ছিল, প্রোগ্রামিং কম্পিটিশনে ভালো রেজাল্ট ছিল, আর জিআরই স্কোর ভালো ছিল, আর স্টেটমেন্ট অফ পারপাস যে একটা লেটার লিখতে হয়, আই বেসিকলি রোট মাই স্টোরি অফ মাই লাইফ, উইচ আই থিঙ্ক ওয়াজ প্রিটি ইন্টারেস্টিং, যে কীভাবে মানে আই হ্যাড টু go through all that hardship, and then I still managed to come back and reached a point যেখানে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারছি পৃথিবীর টপ ইউনিভার্সিটিগুলোতে। And I think all that together was a pretty good packet, I would say. And so I was actually not surprised যে আমি বেশ ভালো কিছু ইউনিভার্সিটি থেকে, আমি 6টা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করি, তার মধ্যে 4টা থেকেই আমি অফার পাই। So that was a pretty good success rate, I would say. And they're all like top 20 universities or top 25 at that time in US ranking. আই থিঙ্ক এখানে একটা বিষয় আমি একটু বলবো, যেহেতু আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি, তো ওখানে অনেকে বলতো যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটের বিদেশে কোনো ভ্যালু নেই। তো এই জিনিসটা মানে আমার অ্যাডমিশন অফারগুলো প্রুভড যে দ্যাটস লাইক
মিথ, যেটা একটা মিথ্যা বা একটা ভুল ধারণা ছিল মানুষের। কারণ আসলে বিদেশের ওই সব ইউনিভার্সিটির কাছে তারা আসলে কোনটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি, কোনটা বুয়েট আর কোনটা এনএসইউ, এআইবি এসব তারা আসলে বোঝে না। তাদের কাছে মোটামুটি হয়তো কিছু 19-20 আছে, কিন্তু কারণ হচ্ছে কিছু স্টুডেন্ট আগে এসছে সেই সব ইউনিভার্সিটি থেকে, সেই হিসাবে রেফারেন্স আছে, তারা জানে সেই ইউনিভার্সিটিগুলো। বাট আদারওয়াইজ ইট ডাজন্ট মেক এ হিউজ ডিফারেন্স অনেস্টলি, বিকজ যখন স্ট্যান্ডার্ডাইজড স্কোরের রেজাল্ট থাকে, লাইক জিআরই, যেটা পৃথিবীর প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট দিচ্ছে, দ্যাটস মোর লাইক আ স্ট্যান্ডার্ডাইজড ওয়ে অফ কম্পেয়ারিং স্টুডেন্টস, রাইট? অথবা আইসিপিসি যে কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কম্পিটিশন, যেটা সেখানে কি রেজাল্ট, কি অ্যাচিভমেন্ট, সেটা কিন্তু পৃথিবীর সব স্টুডেন্টদের জন্যই সমান। সেই বেসিসগুলো কিন্তু আসলে বেশি ইনফ্লুয়েন্স করে তাদের ডিসিশন মেকিং, অথবা যে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস লেটার যেটা। তো এই ধরনের জিনিসগুলো আসলে বেশি, বাট অবভিয়াসলি ইউনিভার্সিটির গ্রেড and whatnot, that also helps. But the reputation of the university, I mean, when it's one of the universities from a country like Bangladesh, I don't think it makes as big a difference as people think. And this is not to, okay, just to be clear, this is not to undermine the reputed universities in Bangladesh. This is to say যে কেউ যদি বাংলাদেশের যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে ভালো রেজাল্ট করে, I think it has a certain value. People should not be discouraged by the fact যে বাংলাদেশে যেটা হয় যে ইউনিভার্সিটির নামের উপর ডিপেন্ড করে অনেক কি বলবো যে the treatment varies a lot, right? দেখা যায় ইউনিভার্সিটির হলে খুব ভালো ট্রিটমেন্ট পাওয়া যায়, ইউনিভার্সিটির হলে এত ভালো ট্রিটমেন্ট পাওয়া যায় না। বিদেশের ইউনিভার্সিটিগুলোর যে এক্সপেকটেশন বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি থেকে, সেখানে আসলে it doesn't vary as much. Maybe it doesn't vary at all. That's basically the point I wanted to make. সো যখন আমি ওগুলো হয়ে যায়, তো এদিকে হচ্ছে প্রোগ্রামিং কম্পিটিশন করতাম, গুগল কোড জ্যামের ফাইনালিস্ট ছিলাম। ফাইনালিস্ট হিসাবে ওখানে উইদাউট এনি প্রিপারেশন অনসাইট ইন্টারভিউ হয়। আই ডিডন্ট ইভেন নো যে ইন্টারভিউ হবে। ইট ওয়াজ আ ওয়াক ইন ইন্টারভিউ। আই ওয়েন্ট অ্যান্ড পার্টিসিপেটেড অ্যান্ড দেন আই ফরগট অ্যাবাউট ইট। তারপরে হচ্ছে এদিকে জিআরই এগুলো সব করতেছি। তো পরে একদিন গুগল থেকে ইমেল পেলাম যে congratulations, we're offering you this job as a software engineer. And then I was like, okay, আমার তখনই ইউনিভার্সিটিতে 2 সেমিস্টার বাকি ছিল, so I'm not done yet. But on the other hand, my parents are like, what is this company? Like, what is, like, আমার এখনো মনে আছে যে, because Google was not like a well-known term for যারা কম্পিউটার ব্যবহার করতো না। ইনফ্যাক্ট যারা কম্পিউটার ব্যবহার করতো তখনও, it's like we're talking about 2006, right? তখন বাংলাদেশের বাবা মার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করা যে তারা গুগল কি বুঝবে, that's not fair. And I don't want to put my parents, like in a position যে না তারা বুঝতো না। আমার মনে হয় বেশিরভাগ বাবা আমি বুঝতো না। So they were like very confused যে তুমি হচ্ছে গ্র্যাড স্কুল থেকে মানে জিআরই দিতেছো, গ্র্যাড স্কুলে অ্যাপ্লাই করতেছো, সেখান থেকে অফার পাচ্ছ, আর তুমি এখানে গুগলে যাবা, হোয়াট ইজ দিস ননসেন্স? সো ইনিশিয়াল রিয়াকশন ওয়াজ প্রিটি পোর। তো তারপর হোয়াট আই হ্যাভ ডান অল মাই লাইফ, আমি সাধারণত মানুষের সাথে রাগারাগি না করে আমি তাদেরকে বোঝার চেষ্টা করি, এবং আমিও আমার নিজের দিকটা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি। কারণ এই রাগারাগি করে আসলে কোনো লাভ হয় না, তাই না? তো অনেক সময় দেখা যায় যে বাবা মারা রেগে যায়, বাচ্চারা রেগে যায়, বা অ্যান্ড দেন তাদের মধ্যে ফাইট হয়, তারপরে একজন একরোখা একটা ডিসিশন নিয়ে নেয়। তো ইনস্টেড আই হ্যাড এ ভেরি ফ্র্যাঙ্ক কনভারসেশন উইথ দেম, অ্যান্ড দেন আই ম্যানেজ টু কনভিন্স দেম। আমি যেটা তাদেরকে বলি যে, লুক, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই নো দ্যাট আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু দিস। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যদি আমি যাই, তারপরে যদি দেখা যায় যে আই ওয়াজ ট্রাইং টু ফাইন্ড এ মিডল গ্রাউন্ড, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিসমিস এনিওয়ান। তো আমি তাদের সাথে আমার যেটা ডিল হয় যে আমি এই অফারগুলো যা আছে সেগুলোতে আমি ইমেল দেম অ্যান্ড সে যে আই ওয়ান্ট টু defer them by 1 semester. So you can defer them. I mean, they have to accept it, but you can try. So I wrote to them, and Purdue actually accepted my request, and they said, okay, you can join 1 semester later. So তখন আমি বলি যে তাহলে আমি এখন যাই গুগলে, গিয়ে দেখি কেমন লাগে, কেমন হয়। যদি দেখি যে ইটস নট সো গুড, then I'm gonna go back. I'm gonna go and আমার একটা সেমিস্টার লস হচ্ছে, but it's not a big deal in the big picture, right? So that was a reasonable middle ground, যেটা there's no reason কোনো বাবা মাই সেটা কেন accept না করবে, তাই না? So they accepted, and so that's how my parents blessed me. Like I wanted to go with their blessing, so I went, and then I really liked the opportunity, the environment, everything. And then I used to share that. আমি আমার বাবা মার সাথে বলতাম যে হ্যাঁ এরকম, we used to talk regularly, and then they realized
where my heart lies, what I want to do. And they never came in between that. সবসময় they've always been very supportive. So yeah, it's both. Like my parents have always been supportive, but I think I have also been someone who tried to bring them along instead of just আমি কি চাই সেটা তাদের জোর করে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আমি কখনোই করিনি. And in return, they also did the same. They never forced me to do anything. So anyway, it's a big blessing to have such a supportive parent. I think ওখানে আমি যে জিনিসটা হয়তো ছোট করে বলার চেষ্টা করেছি যে সাপোর্টিভ প্যারেন্ট ইজ এ বিগ ব্লেসিং, বাট আমার মনে হয় যে অ্যাজ এ চিলড্রেন ইটস অলসো আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি, অ্যাজ ইন লাইক আমরা কিভাবে হাউ উই বিহেভ প্লেজ এ বিগ রোল. যখন একটা বাবা মা দেখে, আমার ধারণা যে তার সন্তান আসলে তাদের কথাও আমলে নিচ্ছে, চিন্তা করছে তারা কি বলছে, তাদেরকে বোঝার চেষ্টা করছে এবং তারপরে তার দিকটা বুঝিয়ে বলছে তাদেরকে, তখন আমার মনে হয় যে তাদের জন্য সাপোর্টিভ হওয়াটা একটু ইজিয়ার হয়. সেটা না হয় যদি এমন হতো যে হেই আমি তোমাদের চেয়ে ভালো জানি, গুগল আমার জন্য বেটার হবে, সো গেট আউট অফ মাই ওয়ে. I think it's very difficult for them to be supportive of such a that's rude. such a strong view. Yeah. So anyway. Okay, bhai, sorry to interrupt you. No, I think that's, I hope I've answered your question, like how, like কিভাবে হলো যে আমি ওরকম মানে, yeah, I'll be honest with you, those offers were not easy. I had to work really hard, right? I mean, you know that a university that they're very selective, so I had to work really hard to get those offers, and it wasn't easy for me to just ignore them. And then on top of that, my parents had a certain expectation. So it was a very difficult decision, but looking back, of course, I don't regret any of it. That was like the best decision I ever made. And the best part is that my parents agree with me. They say the same thing. So yeah, they're glad that they listened to me and then that they were supportive of my decision. Next ভাই যে জিনিস টাচ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে even though you didn't pursue PhD, that doesn't mean you didn't do lots of innovation and research. You have like 30 plus, I guess, patents, and you were working on very cutting edge technologies as well. So I would like to know, how do you approach something complex or something technical like that? Or like, how do you approach learning in general? That's a great question. You know, the funny thing is যখন কেউ রিসার্চ না, মানে আমি যখন রিসার্চ করিনি, যখন আমি গ্র্যাড স্কুলে না গেলাম না, সো পিএইচডি কি সেটা সেভাবে দেখার সুযোগ হলো না, তখন সেই সময় আমার যে ধারণা ছিল রিসার্চ সম্বন্ধে আর আজকে যে ধারণা, সেটা আকাশ পাতাল তফাৎ. এর কারণ হচ্ছে যে যখন আমি গুগলে কাজ করা শুরু করলাম, আমার বেশিরভাগ কলিগরাই কিন্তু পিএইচডি তখনও ছিল এবং এখনও প্রচুর আছে, তখন আরও বেশি ছিল. তো তখন তাদের কাছ থেকে শিখতাম, তাদের কাছ থেকে শুনতাম, জানতাম যে তারা আসলে পিএইচডিতে কী রিসার্চ করেছে এবং কিভাবে করেছে. তো সেটা দেখতে গিয়ে যেটা আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আসলে জিনিসটা মোটেই সেরকম রকেট সায়েন্স না. সেটা হচ্ছে যে জিনিসটা বরং হচ্ছে যে খুব ন্যারো একটা ডোমেইনে, সাধারণত অবশ্যই কিছু এক্সেপশন আছে, একটা খুব ন্যারো ডোমেইনে খুব গভীরে গিয়ে তারা গবেষণা করার চেষ্টা করে এবং সেখান থেকে কিছু একটা নতুন একটা কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করে, এগেন লাইক সাধারণত. সো এটা খুব সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার, নাম্বার ওয়ান. সেকেন্ড হচ্ছে যে যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্সে বা টেক ওয়ার্ল্ডে জিনিসপত্র খুব দ্রুত এগিয়ে যায়, বাই দ্য টাইম তারা সেটা শেষ করে 5 বছর 6 বছর 7 বছরের পিএইচডি, সেই জিনিসগুলো সব ইররিলেভেন্ট হয়ে যায়. অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি লাইক সামথিং আই নেভার থট অ্যাবাউট. অর্থাৎ হচ্ছে যে যারা পিএইচডি করে এসে গুগলে কাজ করছে, তারা যে বিষয়ে পিএইচডি করেছে, রিসার্চ করেছে, সেই জিনিসগুলো অলমোস্ট in every case already got outdated. So what's happening is যে আসলে রিসার্চ করার বেস্ট জায়গা হচ্ছে in a tech company, because সেখানে হচ্ছে you are getting to work with, like you're at the cutting edge, like you said, of technology. Instead of অন্যান্য ফিল্ডে it's different. অন্যান্য ফিল্ডে আমি বলবো যে আসলে ইউনিভার্সিটিতে যে পিএইচডি প্রোগ্রাম, সেখানে যে রিসার্চ হয় সেগুলো is the most advanced. But in the tech world it's different. Because in the tech world, the companies need to also invest in research. And যদি সেটা তারা না করে তাহলে কিন্তু তারা পিছিয়ে পড়বে. এই যে এখন LLM দিয়ে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, it's so disruptive, right? একটা startup like OpenAI is coming up with a technology where they're actually using the research that was done by Google, right? They're using the transformer technology.
So that's why it's very important যে এই আমরা যে কাজ করি টেক ওয়ার্ল্ডে সেখানে আমরা কমপ্লেক্স যে প্রবলেমগুলো আছে and এগুলো সব আনপ্রেসিডেন্টেড প্রবলেম it's not like a traditional problem okay this has been solved before so let's take the solution and apply it again no it's like a completely new kind of problem we're facing almost like all the time তো সেই জন্য আমাদের সেইগুলো সলভ করতে গিয়ে ন্যাচারালি আমাদের রিসার্চ ওরিয়েন্টেড একটা অ্যাপ্রোচ নিতেই হয় so it's interesting because it's like you are solving a problem in some ways like for the first time in your own way because এখানে আগে কেউ ছিল না যে সে তোমাকে বলে দিবে যে আচ্ছা এইভাবে এই জিনিসটা করা হয়েছিল and so ওভাবে যদি আমরা করি তাহলে হয়ে যাবে it's not like adding 1 plus 1 right so সেই কারণে it's okay maybe there are 2 or 3 points এখানে একটা হচ্ছে যে it's not rocket science যেটা হচ্ছে যে অনেকের ধারণা যে এখানে কোনো খুব জটিল কিছু আছে জিনিসগুলো আসলে the thing is the way I look at it is these problems are inherently very 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 complex so the best way to solve a very complex problem is to really try to simplify it is try to really look for simple solutions because if you start with that then in the end you probably end up with something complicated but at least you have consciously tried to make it simple আর সেটা না করে যদি আমি ধরে নেই যে না এটার সলিউশনটাও হবে খুবই কমপ্লেক্স তাহলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রবলেম আর সলভ করা সম্ভব হয় না so often what happens is আমরা খুব সিম্পল ভাবে কিভাবে একটা কমপ্লেক্স প্রবলেম সলভ করা যায় দ্যাটস কাইন্ড অফ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট সেখান থেকে তারপর আমরা অপটিমাইজ করা শুরু করি যে ওকে নাও এই সলিউশনটাকে কিভাবে আরেকটু ইমপ্রুভ করা যেতে পারে and then we find ways to improve that and in the end it turns out to be a pretty good solution and obviously in the process we have to try out various different alternatives আর সেই অল্টারনেটিভ গুলো চেষ্টা করার সময় প্রত্যেকটাই it becomes like a research যেখানে হচ্ছে যে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে we figure out some ways some metrics to measure how good that is whether it's in terms of quality or in terms of any other characteristics that we want to measure or optimize তো তারপরে সেই ডিফারেন্ট যে অল্টারনেটিভ গুলো সেখান থেকে বেস্টটা পিক করে then again পরের স্টেজে আবারও একই জিনিস সেখানে what are the different alternatives to improving it even further and then over time it gets better and better and better so it's not rocket science but it's like a lot of I would say complex problem solving skills that needs to be applied in an innovative way I would say because এগুলো সব unprecedented problem never been solved or never been faced kind of problem so that's another interesting thing যে রিসার্চ ওয়ার্ল্ডে আমার মনে হয় অনেক সময় যেটা হয় যে একটা প্রবলেম যেটা ওয়েল ডিফাইন্ড সেটা সলভ করার চেষ্টা করা হয় আর বড় টেক কোম্পানিতে বা গুগলে আমি যে ধরনের প্রবলেমস ফেস করেছি সেখানে অনেক ক্ষেত্রে we were the first ones to define the problem as in like the problem itself did not exist we defined the product we defined the user value and then we defined the problem that needed to be solved to make that possible and then we solved the problem so it's a bit more আমি বলবো যে আরো ফ্রিডমটা আরো বেশি ফ্লেক্সিবিলিটিটা আরো বেশি so we didn't have to restrict ourselves to a well defined problem we could actually push the boundaries of even how we define the problem cool. So yeah I don't know I tried to share what I could. It's a recent LLM AI hypes. All of the major research are actually coming from corporate, not universities. Right. Exactly. ভাই এবার ওয়ার্ক স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাবো যে আপনার কাছে কোন ধরনের কাজ বেশি স্যাটিসফাইং ডুইং সামথিং টেকনিক্যাল মাইন্ড বেন্ডিং স্টাফ অর সামথিং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্টস পিপল Which one do you the latter the latter so this is a very good question because I've seen people who like people whose preference is vary a lot essentially like মানুষের মধ্যে কেউ প্রথমটা পছন্দ করে কেউ দ্বিতীয়টা আমি খুব বেশি মাত্রায় দ্বিতীয়টা পছন্দ করি আমার কাছে মানুষকে সাহায্য করতে পারা বা এমন কিছু তৈরি করা যেটা মানুষের কাজে আসবে that is far more important than আচ্ছা this looks really cool but I don't know what would be the value to anyone of this because ওটাও important obviously না হলে পরে তো রিসার্চ আগাবে না তাই না রিসার্চ আগাতে হলে এমন কিছু মানুষ থাকতে হবে যারা হচ্ছে যে সেই সব সমস্যার সমাধান করতে হবে যেগুলো দিয়ে আসলে সমাধান করে শেষ পর্যন্ত কি হবে সেটা কেউ জানে না কিন্তু তারপরেও হয়তো এক সময় সেগুলোর মাধ্যমেই এমন কিছু বের হয়ে আসবে যেগুলো মানুষের কাজে আসবে কাজে সেই ধরনের রিসার্চ সেই ধরনের মানুষের প্রয়োজন অবশ্যই আছে আমি তাদেরকে অবশ্যই ছোট করে দেখছি না কিন্তু আমি সেই ধরনের মানুষ না আমার কাছে হচ্ছে যে আমি যাই করব সেখানে আমার
I have to see যে আসলে how this is going to help people, how this is going to help have impact, how this is going to help be helpful for the business as well, I would say. আমার মনে হয় যে because at the end of the day, if you can help users, generally that also helps the business, right? Because the business relies on creating value for the users. And I deeply believe that. So যদি তাই হয় তাহলে whatever I'm doing, it should help the users, it should help the business, it should help the world, right? It should help the company, but it should also help the people of the world. And it's really nice that all these incentives can be aligned. It's a situation where everybody can win. And I really like that. That's like the most attractive thing about the opportunity that I have in a company like Google, where you get to do something that can help hundreds of millions of users, if not billions, and it's also helping the company. So it's really like a win-win situation. And that's amazing. I don't know where else I would have such an opportunity. আমি এবার আপনার কাছে একটা একটু ব্রড কোয়েশ্চেন করব। This is about defining career in phases. যে ধরেন when you're a fresher, then you went on to being senior, and now you're in leadership, right? So কোন টাইমটাতে কোন ধরনের স্কিল সেট গুলোতে ফোকাস করলে ম্যাক্সিমাইজড রিটার্ন পাওয়া যাবে? You were talking about diminishing returns, right? So Yeah. কোন টাইমটাতে আসলে কোনটাতে ম্যাক্সিমাম রিটার্নস পাওয়া যাবে as for an engineer? I would Yeah. like to know that. What's your thought on that? Yeah, no, that's actually the way you basically thought about it. তো যেভাবে প্রশ্নটা you have defined it is really good. অনেকেই ভাবে চিন্তা করে না, অনেকেই টাইম ডিমেনশনটা মিস করে যায়, অনেকেই ভাবে যে আসলে সবসময় সবকিছু একই থাকে, কিন্তু আসলে সেটা হয় না। সময়ের সাথে সাথে আমাদেরকে কিন্তু অ্যাডাপ্ট করতে হয়, আমাদের অ্যাপ্রোচ চেঞ্জ করতে হয়। সো আমি বলবো যে লাইক আই সেড, প্রথম দিকে হচ্ছে ছোট ছোট প্রবলেম সলভ করা এবং কতটা এফিশিয়েন্টলি সেটা করতে পারা যায় সেদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। অ্যান্ড সমস্যা ইজ লাইক what I'm talking about is like a programming problem, let's say, right? We have to implement something simple, but how to make sure that আমি সেটা খুব দ্রুত করতে পারি, efficiently করতে পারি, reliably করতে পারি। আমার মনে হয় that maybe that one aspect is important throughout, সেটা হচ্ছে to be somebody who is reliable, somebody who others can count on. I think that is extremely important, whether somebody is a junior or senior or a leader, because at the end of the day, that's your brand. And if your brand is that you're somebody that others can rely on, that's extremely helpful for you. Because then, you know, people will come to you with their problems, people will give you more responsibility, you'll get more opportunities, and everything just becomes easier. And how do you become reliable? You become reliable by communicating very clearly যে আমি এই জিনিসটা করব বা এই দায়িত্বটা আমি নিচ্ছি এবং আমি এটা এইভাবে সে সম্পন্ন করব, এবং সেটা আসলে to live up to those words and being very clear about it, right? আরেকটা হচ্ছে যে being flexible, কারণ দেখা যায় যে সবসময় সবকিছু প্ল্যান মতো হয় না। তো অনেক সময় আমরা বিরক্ত হয়ে যাই যে আরে প্ল্যান ছিল এটা, এখন কেন ওইটা হবে। কিন্তু এইটা this approach is not helpful, because you know, like there are times in life where you have to adapt, you have to be flexible, and you have to pivot. So I think being easy to work with is something that is extremely important. খুবই জরুরি। Being nice always helps, you know. I think this is something that I always try to be, because আমার মনে হয় I lose nothing by doing that, but I think it really is something that that is helpful for everyone, right? আমার জন্য যেমন এটা ভালো, সেটা আরেকজনের জন্য কিন্তু ভালো। আমি যদি নাইস না হই তাহলে সেও হয়তো আমার সাথে নাইস হবে না, অন্যরাও আমার সাথে নাইস হবে না। সো আমার মনে হয় যে being nice definitely helps, being humble helps, not being arrogant, you know, that's the other thing. যখন দেখা যায় যে মানুষ উপরে উঠতে থাকে, তখন মানুষের মধ্যে অনেক ধরনের অ্যারোগেন্স কাজ করে, যে আরে আমি এখন যে নিচের লেভেলে আছে তার চেয়ে বেটার। আমি সবসময়, you know, that's the best thing about, মানে উপরের লেভেলে উঠতে পারার বেস্ট জিনিসটা হচ্ছে যে হয়তো আরো নিচের লেভেলে, আমি এখন তাকে আমার সমান হিসাবে ট্রিট করতে পারি, and that's like something I should do anyway, কিন্তু they feel really good about it. তো ফর ফ্রি আমি একটা জিনিস তাকে দিতে পারতেছি, কেন আমি দিব না? কেন আমি তাকে আমার চেয়ে ছোট করে ট্রিট করব? What do I gain by doing that? I gain nothing. But instead যদি আমি তাকে আমার সমান হিসাবে ট্রিট করি,
তাহলে they are feeling really good and I am having to do nothing, right? আমি একদম ফ্রিতে তাকে একটা ভালো কিছু দিতে পারছি এবং বিনিময়ে সেও নিশ্চয়ই আমার প্রতি খুশি থাকবে এবং আমাকে সাহায্য করবে আরো বেশি। সো সরি, আমি একটু অন্যদিকে চলে গেছি। এমন কিছু জিনিস বললাম যেগুলো হচ্ছে যে অ্যাপ্লাইজ টু অল দ্য ডিফারেন্ট লেভেলস। নাও কামিং ব্যাক টু ইউর অরিজিনাল কোয়েশ্চেন, শুরুর দিকে ছোট ছোট প্রবলেমের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। যে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যা এত ছোট প্রবলেম সলভ করে লাভ কি, উপরের লেভেলের মানুষ তো আরো বড় বড় প্রবলেম সলভ করতেছে, সো আমি এই স্টেপগুলো বাদ দিয়ে বড় প্রবলেম সলভ করার দিকে মনোযোগ দিই। আইভ সিন দ্যাট হ্যাপেন, এখনও আমি দেখি আমার টিমে অনেক এরকম করে। দিস ইজ নট হেল্পফুল বিকজ দ্য থিং ইজ লাইক আমি এখন আমার নিচের লেভেলে আমি ফ্রেশ গ্র্যাড হিসাবে যদি ছোট প্রবলেম সলভ না করি তো তাহলে সেটা কে করবে? কারো তো করতে হবে, তাই না? এখন যদি আমি বড় উপরের লেভেলে যারা আছে তাদের সাথে পাল্লা দেওয়া শুরু করি, যারে ও বড় প্রবলেম সলভ করে ওটা তো আমি সলভ করতে পারবো, ইয়া মেবি ইউ ক্যান. Maybe you can. Nobody's saying that you cannot solve the bigger problems, but somebody needs to solve those smaller problems as well, right? So I think being very professional and realizing that, okay, this is something that I need to do because everybody else is dependent on me solving this. And so I should focus on this and not get distracted by other things that others are doing. This is very important. And for some amount of time, it might seem like, okay, this is not a good idea because I'm missing out on the bigger problems. I'm missing out on the bigger opportunities. But trust me, over time, those will come. If I'm solving what I'm supposed to solve really well, I'm doing my job, then naturally my responsibilities will increase. I'll get more opportunities. People will come to me with those. I don't have to rush into those. I don't have to force it. It'll come. আর তারপরে নেক্সট লেভেলে গেলে পরে যেটা হয় যে delegation becomes very important. কারণ প্রথম লেভেলে কিন্তু আমি ডেলিগেশনের কথা একটু কিছু বলিনি because it's not needed. You should not delegate. You should try to be responsible for the last mile essentially. একদম যে দায়িত্বটা আমি নিচ্ছি সেটার সম্পূর্ণটা আমি করব। কিন্তু নেক্সট লেভেলে গেলে পরে যেটা হয় যে সবকিছু নিজে করলে হবে না। অ্যান্ড ডেলিগেশন ইজ ভেরি হার্ড অ্যাকচুয়ালি বিকজ যেটা আমি বলছিলাম যে যখন আমি আরেকজনকে কাজটা করতে দেব সে কিন্তু আমার সমান করতে পারবে না, অ্যান্ড দ্যাটস ফাইন অ্যান্ড আই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইট। যে আমি যদি নিজে সব কিছু করি তাহলে হয়তো রেজাল্ট আরও ভালো হবে, কিন্তু আই হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস সাম অ্যান্ড হ্যাভ টু মেক সাম কম্প্রোমাইজেস and let others also allow to take on some of my responsibilities, because otherwise I don't scale. I cannot scale. Scaling becomes very important. So that's, I would say, sort of the mid-level. Scaling is very important. Delegation is very important. And being responsible for everything that we delegate. আমি এখন আরেকজনকে কাজটা দিয়ে বললাম যে আরে ওটা তো আমি ওকে দিছি, এখন ওটা আমার দায়িত্ব না, তাহলে কিন্তু আসলে এটা হলো না। আমি যদি আরেকজনকে ডেলিগেট করি, আই হ্যাভ টু মেক শিওর যে দ্যাট গেটস ডান। ইট ইজ স্টিল মাই রেসপন্সিবিলিটি। সো সেই দিকে মনোযোগ দেওয়াটা খুবই জরুরি। অ্যান্ড দিস এগেন টাইজ ব্যাক টু হোয়াট আই ওয়াজ সেইং, বিং রিলায়েবল। আই থিঙ্ক অনেক সময় মানুষ এটা চিন্তা করে যে আমি যদি প্রমাণ করে দিতে পারি যে এটা আসলে আমার দোষে হয় নাই, ফেলিয়ারটা আমার দোষে হয় নাই, তাহলে আই এম গুড। নো, দিস ইজ নট দ্য কেস। যদি আমার যে দায়িত্ব ছিল সেটা আমি আরেকজনকে দিয়ে থাকি এবং সে সেটাতে ফেল করে থাকে, ইটস স্টিল মাই ফেলিয়ার। এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করা ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড the funny thing is that this all sort of you have to carry forward to the next levels. কারণ এখন আমি যদি এখনকার লেভেলের কথা বলি বা লিডারশিপ লেভেলের কথা বলি, সেখানেও কিন্তু সেম জিনিস। আমার দায়িত্বে যে টিম, সেই টিম 200, 250, 300 মানুষ, তাদের মধ্যে যদি কেউ ফেল করে সেটা স্টিল আমার ফেলিয়ার। এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করা লাইক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে মিডল লেয়ারে গিয়ে এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তখন মনে হয় যে না, আমি যদি আরেকজনকে দোষ দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমার দোষটা যদি আমার ঘাট থেকে আরেকজনের ঘাড়ে দিয়ে দিতে পারি তাহলে আই এম গুড। কিন্তু একদম উপরের লেভেলে চলে গেলে এটা অবশ্যই কাজ করবে না, তাই না? তখন কোম্পানির সিইও জানতে চাবে না যে কোন নিচের লেভেলের কে কিসে ফেল করেছে। সে জানতে চাবে আচ্ছা এটা তোমার দায়িত্ব ছিল, তোমার টিম এটা ফেল করেছে, সো ইটস ইউর ফেলিয়ার, ডান, ফিনিশড। আর কারো সময় নিয়ে হচ্ছে বেশি কিছু জানার, শোনার, গবেষণা করার। And I think it's good. I think it's a good thing because what happens is then it becomes like how it should be. It's like a business, right? At the end of the day, it is a business. এটা অনেক সময় অনেকে ভুলে যায় যে অনেকেও যে আচ্ছা চাকরি করে, এটা হয়তো চাকরি আর ওটা হয়তো নিজের ব্যবসা হলে সেটা হচ্ছে নিজের ব্যবসা। আসলে না, একটা বড় কোম্পানির উপরের লেভেলে, লিডারশিপ লেভেলের জব আর একটা ব্যবসা চালানোর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই আমার মতে। ছোটখাটো তফাৎ থাকতে পারে, কিন্তু অ্যাট এ হায়ার লেভেল আসলে সেরকম কোনো তফাৎ নেই। কীরকম? শেষ পর্যন্ত হচ্ছে যে সেই ব্যবসার সফলতার দায়িত্বটা কিন্তু সেই লিডারের। অর্থাৎ
তার নিচে যারা আছে তারা কিন্তু সেটা নিয়ে চিন্তা করছে না। কারো তো চিন্তা করতে হবে। কে চিন্তা করবে? যে একদম উপরে বসে আছে সিইও, সে চিন্তা করবে? সেটাও তো সম্ভব না। ইট হ্যাজ টু স্কেল, তাই না? তো তার নিশ্চয়ই তার দায়িত্বটা, লাইক আই ওয়াজ সেইং বিফোর, তার দায়িত্বটা ডেলিগেট করতে হবে। সো কাকে ডেলিগেট করবে? তার ইমিডিয়েট নেক্সট লেভেলকে। সো সেই ইমিডিয়েট নেক্সট লেভেলটা আসলে শেষ পর্যন্ত লাইক ইউ হ্যাভ টু গেট টু এ পয়েন্ট যেখানে হচ্ছে যে তার নিচে আর নামানো সম্ভব না। তো সেই জন্য যে সিনিয়র লিডারশিপ যারা আছে তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যবসার দায়িত্বটা তাদের ঘাড়েই যায়। সো দে আর এসেনশিয়ালি তারা ব্যবসা চালাচ্ছে। তাদের যে রিওয়ার্ডটাও কিন্তু সেভাবে কাজ করে। আফটার সার্টেন লেভেল বেতন যেটা থাকে, যেটা মানে কি বলে ওটাকে, বেস স্যালারি, সেটা কিন্তু আর খুব একটা চেঞ্জ হয় না। যেটা চেঞ্জ হয় সেটা হচ্ছে বোনাস আর হচ্ছে যে স্টক কম্পেনসেশন, রাইট? অর্থাৎ হচ্ছে যে ব্যবসার পারফরমেন্সের উপর ডিপেন্ড করে সেই ব্যবসার একটা অংশ, আয়ের অংশ বা লাভের অংশ বা যেভাবে চিন্তা করি, বা ব্যবসার অংশীদারিত্বের একটা অংশ কিন্তু হচ্ছে বেতন হিসাবে দেওয়া হচ্ছে, রাইট? সো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমি যদি ব্যবসাটার মালিক হতাম, সেক্ষেত্রে জিনিসটা একই হতো, রাইট? আমি হচ্ছে ব্যবসা থেকে যে লাভ হয় সেটার একটা অংশ আমি পেতাম। আর এখানে আমি সিনিয়র লিডারশিপে বসে কিন্তু একই জিনিস হচ্ছে। সো সো সেই জিনিসটা বুঝতে হবে যে আসলে পার্থক্যটা ওটাই, যে জুনিয়র লেভেলে জিনিস এইসবের কোনো ইটস টোটালি ডিফারেন্ট। একটা নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকে এবং সাধারণত সেটা ছোট দায়িত্ব হয়, কিন্তু সেটা সুন্দরভাবে পালন করতে পারা হচ্ছে কোম্পানির জন্য সবচেয়ে লাভজনক, এবং দ্যাটস ওয়াই দ্যাট উইল হেল্প ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন এজ ওয়েল। মিড লেভেলে গিয়ে স্কেলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডেলিগেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিং রেসপন্সিবল অ্যান্ড টেকিং রেসপন্সিবিলিটি ফর দ্য ডেলিগেটেড টাস্কস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর leadership বা senior leadership এ গিয়ে it's like you have to run a business, you're responsible for the business. um so তখন আর সেটাকে শুধু একটা চাকরি হিসাবে নিলে হবে না। and that's also মানে it shows in so many different ways, like যখন জুনিয়র লেভেলে ছিলাম তখন যে ছুটি থাকতো, তখন হচ্ছে হিসাব করতাম যে আচ্ছা আমার কতদিন ছুটি বাকি আছে, কতদিন ছুটি আছে, এই সেই। যখন মিড লেভেলে গেলাম তখনও হিসাব করতাম এভাবে। এখন কিন্তু আসলে ছুটি কতদিন আছে বা নেই এটা কোনো যায় আসে না। আহ, ব্যবসা যেমন হচ্ছে যে ব্যবসার খাতিরে আমি তো বলতে পারি না যে না ঠিক আছে আমি নেক্সট এক সপ্তাহের জন্য চলে যাব কোথাও, তারপরে আমার ব্যবসা কে দেখবে, তাই না? তো এখন ওরকম যে আমার এখন দায়িত্ব হচ্ছে কিভাবে ব্যবসা চলবে, আই হ্যাভ টু এনশিওর দ্যাট। তা আমি ছুটিতে থাকি বা না থাকি, নোবডি কেয়ার্স। অর্থাৎ আমি কখন কাজ করছি কখন করছি না এটা আমার আমার দায়িত্ব সম্পূর্ণ। এবং সেইভাবে আমি কিন্তু আমার স্কেজুলও, আমার ডেইলি রুটিন সবকিছু আমি সেইভাবে অ্যাডাপ্ট করে নিই, যাতে করে আমি আই ক্যান মেক শিওর যে এই বিজনেসটা আসলে সাকসেস, আমার যে রেসপন্সিবিলিটিটা আছে যে পার্টটা, সেই পার্টটা সাকসেসফুল হয়। অ্যান্ড নোবডি, কেউ রিয়েলি ডাজন্ট কেয়ার যে আমি কখন কাজ করছি কখন করছি না, কখন ছুটিতে যাচ্ছি কখন যাচ্ছি না। সো দের ইজ লিটারালি, আমি বলবো যে যতভাবেই আমি চিন্তা করি বা অনেকভাবেই চিন্তা করলে দেখা যায় যে আসলে একটা ব্যবসা চালানোর মধ্যে আর আমি এখন আমার পজিশনে আমি যা করি তার মধ্যে পার্থক্য খুব কম। কিছু ছোটখাটো পার্থক্য আছে, যেমন ব্যবসা ফেল করলে 0, আমি এখানে ফেল করলে আসলে আমার রিস্কটা কম, রাইট? আমার হয়তো আমি সেটার জন্য আমি ব্যাংক্রাপ্ট হয়ে যাব না। সো দ্যাটস এ গুড থিং আই উড সে। আর যদি ব্যবসায় পারফরমেন্স খারাপ হয় তাহলে হয়তো ক্ষতি, মানে 0 ইনকাম হতে পারে, আমার 0 ইনকাম হবে না, কারণ আমার একটা ফিক্সড বেস স্যালারি আছে। সো আমি বলবো যে ইটস লাইক ডুইং বিজনেস উইথ আ সার্টেন সর্ট অফ বাফার, কুশন, safety net. Okay. Cool. ভাই, অ্যাজ আ ইঞ্জিনিয়ারিং লিডার আপনি অনেক স্মার্ট এবং সামটাইমস অপিনিয়নেটেড লোকজন নিয়ে ডিল করেন, রাইট? যে দে হ্যাভ সার্টেন ওয়ে অফ থিঙ্কিং, সার্টেন ওয়ে অফ সলভিং এ প্রবলেম। সো হোয়াটস দ্য মোস্ট চ্যালেঞ্জিং অ্যাসপেক্ট অফ বিং এ ইঞ্জিনিয়ারিং লিডার? আর কখনো হচ্ছে কোনো প্রবলেম আপনি এই ধরনের চ্যালেঞ্জেস গুলো কিভাবে সলভ করেন when people have like different opinions on things? Yeah, so that's like one of the hardest problems, honestly. মানে it's funny, like আমরা একটু আগে বলতেছিলাম যে technical problems after a certain point, like you find a way. Dealing with human beings, I think, is the hardest problem, honestly, because it's very unpredictable. It's very hard to create a framework, or it's very hard to like have a defined approach for it. You really have to personalize it. এটা হচ্ছে আমার, this is what I've learned over the years. There is no one approach fits all solution to this, unfortunately. So it depends on the person, on the situation, on the context of the situation. And depending on that, I think what is most effective in what I've seen is like being empathetic
as in like trying to understand where they're coming from and trying to look for a way where they feel that they're being heard. First of all, that's very important. That's not even like looking for a way. They must feel that they have been heard. মানে তারা যেটা বলতে চাচ্ছে সেটা শোনা হচ্ছে, এটা হচ্ছে একদম মাস্ট, এটা না করলে হবে না। তারপরে হচ্ছে লুক ফর সলিউশন, যেখানে হচ্ছে যে তারা যেটা চাচ্ছে বা তারা যেটা বলছে সেটাও কিছুটা হলেও তারা পাচ্ছে, পুরোটা না হলেও কিছুটা যাতে তারা পায়। I feel and I've seen in practice যে there is often a middle ground. মানুষ যদি মিডল গ্রাউন্ডটার দিকে আরেকটু বেশি মানে ফোকাস করে তাহলে সাধারণত মিডল গ্রাউন্ডটা পাওয়া যায়। আমি যেমন একটু আগে বললাম যে আমার গ্র্যাড স্কুলে যাওয়া না গুগলে যাওয়া, সেটা নিয়ে আমার বাবা মার সাথে যেটা হয়। সো দ্যাটস কাইন্ড অফ ওয়ার আই স্টার্টেড লার্নিং দিস থিংস, রাইট? আমি কিন্তু মিডল গ্রাউন্ড খোঁজার চেষ্টা করি ইনস্টেড অফ লাইক না বাবা মা বলছে হবে না, আমি যেটা করছি সেটাই হবে। সো সো দ্যাটস কাইন্ড অফ দ্য অ্যাপ্রোচ আই ট্রাই টু টেক, যে find a way যাতে করে both, and sometimes it's not even you, right? There are two parties who are kind of in conflict and you are kind of the person who are trying to resolve it. সবসময় যেটা এমন হয় না যে না আরেকজন একটা চাচ্ছে আমি আর একটা চাচ্ছি, সেটা is a bit easier because then you can compromise, you can find a middle ground. It gets even harder যখন হচ্ছে যে I'm neither of the two parties. I'm like a middleman who is trying to find a way to resolve a situation between two other parties so that I can move ahead with what I need to do, because I'm stuck, I'm blocked on them. That's the hardest, I would say, because সেখানে I cannot make compromises on their behalf, right? So তখন হচ্ছে I have to understand both sides and I have to try to find a solution where both sides can see that, okay, that can work for me, right? So it's a middle ground, literally middle ground for both parties, where both parties feel like they are not losing. That's very important, that they shouldn't feel like they're losing. And if it's the best outcome is that if both parties feel like it's a win-win situation. And aligning those incentives are very hard. But like I said before, what is it? It's a problem. And what you have to do is solve that problem. So in the end, আমার মনে হয় যে জীবনের প্রায় সবকিছুই it boils down to solving a problem. কখনো কখনো প্রবলেমটা একটু বেশি কমপ্লিকেটেড হয়, কখনো একটু ইজি হয়, কখনো একটু বড় হয়, কখনো একটু ছোট হয়। And at the end of the day, what you need to solve it is think. That's it, right? There's no other way. Like কোনো বইয়ে এটার সলিউশন থাকবে না, কোনো মানুষ নেই যেটার সলিউশন জানবে। So at the end of the day, you just have to think. And that's why thinking is so important. Like যে কোনো বিষয়ে, it can be anything. চিন্তা করা খুবই খুবই জরুরি। আর এটা একটা জিনিস যেটা আসলে আমরা ইনহেরেন্টলি করি না, আমরা নিজে থেকে করি না। আমরা ছোটবেলা থেকে এভাবে বড় হইনি যে না জিনিসপত্র নিয়ে চিন্তা করাটা ভালো। আমরা সবসময় শুনি যে এত চিন্তা করার দরকার নেই, তাই না? এত চিন্তা করে কি হবে, এরকম কথা কত মানে অনেক শুনে এসেছি। কিন্তু আসলে এটা ঠিক যে দুশ্চিন্তা করে কোনো লাভ নেই, কিন্তু দুশ্চিন্তার চিন্তা কিন্তু ভিন্ন জিনিস। চিন্তা করার অবশ্যই প্রয়োজন আছে জীবনে, কারণ চিন্তা করে যদি কাজ না করি তারপরে যখন ফলাফল ভালো হবে না তখন চিন্তা করলে সেটা তো আর লাভ হবে না, তাই না? আমরা সাধারণত কাজ করার আগে চিন্তা করি না, তারপরে যখন ফলাফল খারাপ হয় তখন চিন্তা করি, করে ডিপ্রেসড হয়ে যাই। আমার ফিলসফি ইন লাইফ ইজ ডিফারেন্ট। আমি কাজ করার আগে যতদূর সম্ভব চিন্তা করব, তারপরে আমার পক্ষে যেটা বেস্ট সলিউশন মনে হয় সেটা করব, তারপরে যদি ফলাফল খারাপ হয় দ্যাটস ফাইন, বিকজ আই কুড নট হ্যাভ ডান এনি বেটার, আই হ্যাভ নো রিগ্রেটস, আই এম ফাইন উইথ দ্যাট। সো yeah, going back to what you're saying, essentially ওরকম সিচুয়েশনে এরকম কোনো ফিক্সড সলিউশন নেই, বাট ইফ উই ট্রেন আওয়ারসেলভস টু থিঙ্ক ডিপলি, আমার মনে হয় দ্যাট ইজ আওয়ার বেস্ট, that is the most helpful skill we can have to handle those situations. Cool. Yeah, bhai, that's very engineering way of thinking, treating everything as a problem. That's very interesting. Now I would like to go back to some of your life experiences. যে আপনার যতগুলা কাজ আপনি করেছেন, যতগুলো প্রজেক্ট আপনি করেছেন so far, কোনটার জন্য আপনি লাইক সবচেয়ে বেশি প্রাউড ফিল করেন? I think this is a very hard one because it depends on the perspective. Like যেমন আমি একটু আগে যেটা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে Google Assistant Smart Display, সেটা the reason I like it's so like কি বলবো যে স্পেশাল টু মি ইজ বিকজ পুরো কনসেপ্টটা আসলে জিরো থেকে আমি শুরু করি। এরকম আরও অনেকগুলো প্রজেক্টে পুরো কনসেপ্টটা আমি জিরো থেকে শুরু করি, কিন্তু এটার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে it's a device, it's not just the software stack. Like কারণ সাধারণত গুগলে আমরা সফটওয়্যার স্ট্যাকে বেশি কাজ করি, আমার কাজ প্রায় পুরোটাই হচ্ছে সফটওয়্যার রিলেটেড। তো সেই কারণে আসলে যে আমি বলতে পারি না যে এই একটা মানে ফিজিক্যাল থিং যেটা হচ্ছে আমার তৈরি, এটা বলতে পারি না, তাই না? কারণ সফটওয়্যার ইজ নট এ ফিজিক্যাল থিং।
But যেহেতু Google Assistant Smart Display, actually I have one right here and it's blurred, but like, so ওটা একটা physical thing that was literally the first device যেটা হচ্ছে আমি বলতে পারি যে এটা আমার তৈরি, and আমি আমার বোনকে যখন সেটা উপহার দেই তখন লাইক ইট ফেল্ট রিয়েলি স্পেশাল, যে আমি তখন বলতে পারি এই জিনিসটা আসলে এটা ইটস মাই ক্রিয়েশন, আমি এটা তৈরি করেছি, and to be able to give somebody as a gift something that you have created, it's very special. So সেই কারণে সেটা আমার কাছে it's very special, but obviously that is not necessarily the best technical thing that I have helped build. It's good. It's obviously something I'm very proud of, and it will always be special to me. But আমি যদি চিন্তা করি যে সবচেয়ে টেকনিক্যালি অ্যাডভান্স জিনিস যে তৈরি করেছি সেটা হবে হচ্ছে ফোনে, যে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে, যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ফোনে যে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে সেটার এখন যে ভার্সন আছে সেটা 2019-এ আমরা লঞ্চ করি। তো সেটার ইঞ্জিনিয়ারিং লিড ছিলাম আমি। এটাকে founder as well, right? Yeah. So that I think is very special to me. But on the other hand, এখন যেহেতু কিছু বছর হয়ে গেছে, so it feels to me the most special thing is the next thing that I'm gonna do, and I think it will always be true, that statement. The most special thing to anyone, I think, should be the thing that they're gonna do next, because that's what they're focused on. That's where the energy is. That's what's in their head, right? So আমার কাছে the thing that is most special to me is the thing that I'll do next, which I like, which I'm just saying like Right. not literally, but like metaphorically. যে কোনো at any point in my life, I think the next thing that I am working on, or I'll be working on, will be the most special. Sure. Otherwise, why would I be working on that, right? Right. I'd look for something else. True. Yeah, it really helps to be excited about the things we're working on currently. And that's another thing. Sorry, maybe I should have said that before. I missed that. আগের প্রশ্ন যেটা ছিল, for career progression, what is very important is that you work on stuff that you believe in. This is a must. কারণ অনেক সময় আমরা দেখা যায় যে we get too comfortable with what we're doing. আমরা দেখি যে আস্তে আস্তে জিনিসটা is kind of becoming irrelevant, কিন্তু আমরা still we continue to work on it. That is really not good. You have to pivot. You have to find ways to make that relevant. You have to make that something that will remain relevant in the future, because if you don't do that, then also whatever you're doing will kind of become pointless. So it is very important that we're excited about what we're doing next, or what we're doing right now. It is very, very, very important, probably the most important thing, because that's when you do your best work. If you're not excited about it, then you're not doing your best work. You're just filling in the gap. You're just making up numbers. You're not putting in the best effort that you're capable of. Right. You are a high achiever and highly ambitious person, I think, I would say. Probably I might be wrong about the ambitious part. That depends on perspective. But being a high achiever, বা হচ্ছে being workaholic, so have you faced in any part of your career যেখানে আপনার কাছে খুব হার্ড মনে হয়েছে to progress yourself, or খুব মানুষের মধ্যে যেমন ইম্পোস্টার সিনড্রোম কাজ করে, যে why am I here and stuff, আপনার কখনো কি এ ধরনের কোনো কিছু মনে হয়েছে? আর হলে আপনার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বেশি স্ট্রাগলিং কোনো পার্ট ছিল কিনা যেটা আপনি শেয়ার করবেন? Yeah, sure. That's a great question. So আমি জানি যে এটা অনেকটা ক্লিশের মতো, like if you're doing what you enjoy, then you don't, like it doesn't feel like work. But I think it's true. Like I have to say, যখন আমি এমন কিছু করি যেটা I'm really excited about, I don't feel exhausted. I don't feel tired. I'm like all the time thinking, okay, when am I going to get the next opportunity to work on it? Like when are we going to do the next thing? Like when is the next thing coming? It's different. It's really helpful. That's why being excited about things, liking what you do, is so important, because it also helps derive much more energy. You feel much more energetic. That said, I do agree with you. What happens is there's always an overhead, right? এটা সবসময় আমি এভাবে চিন্তা করি যে if I want to do what I want to do, I have to pay some taxes. You cannot not do that. You cannot only do what you want to do.
তো সেই ট্যাক্স দেওয়াটা অনেক সময় it varies and it can become very taxing and very stressful, and that is probably the hardest part. Like যখন when I am trying to do something that I'm so excited about, there's something standing in the middle which I know is not really relevant, not really helpful, not really useful, but it still needs to be done. And accepting that and doing the work necessary to get that done can be very tiring. And that I think is the hardest part. So I think the question that you asked, it has multiple parts. So this is like on a day-to-day basis, right? যখন আমি একটা কাজ করছি তার মধ্যে কিছু জিনিস করতে হয় যেটা feels unnecessary, but you still have to do, and it's kind of annoying. And yeah, over time it can build up. Some weeks are harder, some weeks are not so hard. But then there's another thing which you asked is like, if you enter a phase in your life, যখন মনে হয় যে আচ্ছা আমি কি করতেছি, কেন করতেছি, what's the point, where am I going to go next? I think that's where the question of ambition comes in. So I actually would say I'm not an ambitious person. What happens is that I really like what I want to do things that I like. So I'm more focused on doing something that I like, and I feel like as a side effect, good things happen. So I believe যে আমি যদি এমন কিছু করি that is impactful, that is helping somebody, then naturally there would be some side effect of that that's going to help me. So I think as a result of that, maybe I have achieved what I've achieved, but the goal was never to become a high achiever. The goal was never to become a distinguished engineer. That has never been the goal in my life. And that I think is very helpful because that helps me not get depressed when the results are not there, right? Because it's about like, okay, am I having fun in doing what I'm doing? If yes, that's the result for me. That's good enough. And then if I'm successful, then there's a nice, side effect, which results in these achievements and in this growth and career progression. But I think it goes hand in hand. আমার মনে হয় যে এটা খুব কম হবে যে কেউ একজন যা করছে সেটা খুব এনজয় করছে, পছন্দ করছে, and they're focused on having impact, and then they're not growing in their career. I think it can happen, but it's very rare. The flip side of it, I think can be very unhealthy because I've met people who are only focused on career progression, whose only goal is to get promoted. I think that is so unhealthy because then you often end up doing the wrong things, the things that are not helpful for anyone. And maybe you get one promotion, maybe you don't, but in the long run, you will always struggle. So আমার মনে হয় যে সেই ধরনের চিন্তাভাবনাটা is not good. So I do have a thing against being too ambitious. I think being too ambitious is not necessarily healthy. There's so many reasons for that because, there's work, but there's also life. Life is bigger than work. So আমার কাছে, it's all about doing things that are meaningful. Like I'm really, there are things outside work that I'm really excited about, that I really enjoy, and that I'm really passionate about, like playing badminton. So আমার কাজে এত ব্যস্ততার মধ্যেও যেভাবে হোক আমি ঠিকই সময় বের করে আমি ব্যাডমিন্টন খেলি, and I don't stop myself from doing that. And আমি জানি যে যদি আমি ব্যাডমিন্টন খেলা বন্ধ করে দিতাম তাহলে হয়তো আমি আরেকটু বেশি কাজ করতে পারতাম, তাহলে হয়তো আমি জানি না, I have doubts যে তাহলে পরে আমি আরো বেশি সফল হতাম কিনা. That I'm not sure. I think probably হতাম না, বরং উল্টোটা হতো, because I take that break, it recharges me. It lets me relieve the stress that I carry, and that makes me more productive. So it's not always true যে আমি যদি আমার সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু কাজ করি তাহলে I'll be more successful. I think that is not true. So going back to what I was saying is it's very important that we find the right balance. We should have passions beyond just work. এই যে এখন we are having this interview. I really am I don't know if you realize, but I'm actually really enjoying doing this. For me, it's something that I think maybe I cannot derive the exact value in terms of how this is going to help with my work or make me more successful, but I promise you that it does help. It helps in ways that maybe I cannot see right now, but afterwards I'm like, yeah, actually that was very helpful. আমি যখন এই সোশ্যাল মিডিয়াতে আরেকটু অ্যাক্টিভ হওয়া শুরু করি, I've seen যে at work আমার communication has improved a lot. Me being able to
explain things to people, because in social media you really have to think, right? When you're talking, you have to make sure that people understand you, because here it's a one-way dialogue. It's a monologue. It's not a dialogue. The other party cannot ask you questions. So when you're talking, you have to make sure that what you're saying makes some sense, without them having to ask a follow-up question. So if you can do that, imagine at work, then there must be much more clarity in what you're saying, compared to what I was used to before that, which is a dialogue where I say something, then the other person asks a follow-up, I reply, and now I can deliver something much more crisp, much more clear. So I never started involving myself in social media to derive any benefits for my work life, but actually there was benefit. So that's why my point is that just be passionate about things. Just try to do your best work, whatever you're doing, whether that's at work or even like when I'm playing badminton. I really try to enjoy, and I try to do well. I try to learn. I try to improve. I try to stay fit. And that, I think, also helps me at work as well. If I'm fit, if I have more energy, then I can do more work. I'm more productive. If I can relieve my stress, then I can think more clearly. I can take on more stress. I can take more responsibility. So long story short, my point is যে আমার মনে হচ্ছে healthy lifestyle or healthy balance between work and not having unhealthy ambitions, I think is really the best thing one can do. And then the rest, it just works out. It's really interesting to know your philosophy about it, because the way you described it, then এভাবে করলে আসলে লাইফে কাজ, প্রেশার, এগুলো আসলে হ্যাপিনেসের জন্য কোনো বাধা হবে না, এবং end of the day it's also having positive returns. It's really interesting to learn from you and learning that you think this way. আপনার এই যে বললেন হচ্ছে কাজের মাঝখানে হচ্ছে সময় বের করা and things like that. So how do you manage this work-life balance in your such busy schedule, যেখানে আপনি হয়তো আপনার এখন আন্ডারে হয়তো hundreds of engineers, hundreds of different things নিয়ে কাজ করছে. So how do you find time for yourself beyond that? Because I see that আপনার social mediaতে you take very nice photos. So taking good photos also takes some investment out of your time. So how do you do that? Yeah, thank you. You by the way, you're asking some really good questions. Like I'm really, because at the end of the day, the questions also make the whole thing much more interesting. So thank you for that. Thank you for taking the time to think of these questions. So I think, the most valuable thing in life is time. I mean, some people might disagree, but I don't think it's money or it's anything else. It's time. I mean, one could say that it's health. I tend to agree, but it's like, if you're healthy, you have more time. If you're unhealthy, you have less time. So in the end, it becomes about time, right? I mean, if you're unhealthy, that means you're sick. You cannot do anything. That means you don't have the time. So আমার মনে হয় যে যদি আমি, if I think about like what is the most valuable thing, in the end, it basically derives or it boils down to time. So যদি তাই হয়, তাহলে I have to be really conscious of that. What I mean by that is যে কাজে যখন the thing that I try to avoid the most at any cost is যে আমার সময়টা ঠিক মতো ব্যবহার করা হচ্ছে না. I really don't like it যখন মানুষ আমার সময়কে they don't value my time. So okay, I don't mean যে I'm not arrogant about it. It's more like I'm conscious about it, right? I try to find a way so that my time can be more valuable. Like, for example, you could then say that, okay, but here you're doing this interview, isn't this like, aren't you spending time? And that's fine, right? Because at the end of the day, আমি এই সময়টা নিয়ে করবোটা কি? It's not like I'm going to put it in some bank account, right? I have to do something with it. So I might as well do things that make me happy. So সেটা যদি হয় যে কাজে আমার যে জিনিসগুলো নিয়ে I'm really excited, আমি সেটাতে spend করে I can make progress there, I do that. But you can only do so much in a day. আমি যদি 12 ঘন্টা কাজ করি, I would argue যে 12 ঘন্টা পুরোটা সময় আমি আমার বেস্ট দিতে পারবো না কাজে, right? So maybe there is a point after which it's not worth, it's like diminishing return, right? তারপরে যে সময়টা আমি ব্যবহার করছি সেটা আসলে সেরকম কাজে আসছে না. So I have to find the point যে কোন সময়টা পর্যন্ত it's actually effective, and after that আমি কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলি এবং I spend that time in something else. Like কাজে আমার
যে ধরনের মনোযোগ দিতে হয় আমার ব্যাডমিন্টন খেলতে ইটস নট দ্য সেম, রাইট? সেখানে আমি কিন্তু এমন না যে না আমি যদি কাজে 12 ঘন্টা দিয়ে ফেলি তাহলে পরে বাকি যে সময় আছে সেটাতে আমি আর কিছু করতে পারবো না। কিন্তু আমি যদি কাজে দেখা যায় যে 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা দেওয়ার পরে বাকি যা আমার মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা থাকে বা যা থাকে সেটা আসলে খুব একটা কাজে আসে না। আমি সেটা কাজে না দিয়ে সেটা আমি অন্য কোনো কিছুতে দিতে পারি যেখানে আই ক্যান স্টিল এনজয়, আই ক্যান স্টিল মেক সামথিং আউট অফ দ্যাট টাইম। লাইক যেমন হচ্ছে উইকেন্ড, আমি উইকেন্ডে কাজ করি না, অ্যান্ড দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই হ্যাভ ট্রাইড টু মেনটেন অল থ্রু মাই ক্যারিয়ার। অনেকেই কাজ করে, অনেকেই কাজ করে কিন্তু আমি করি না। তো আমার তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে আই ডোন্ট হ্যাভ টু ফিল ব্যাড অ্যাবাউট ইট। আমার উইকেন্ডে যদি আমি এখন অন্য কিছু করি আই ডোন্ট হ্যাভ টু ফিল যে আমি আমার কাজের সময় থেকে আমি সেই সময়টা নিয়ে নিচ্ছি। আমার কাছে হচ্ছে উইকেন্ড ইজ নট কাজের সময়, সো দেন আই ক্যান ডু হোয়াট এভার। আমি যদি বাসায় বসেও থাকি আই ডোন্ট ফিল ব্যাড অ্যাবাউট ইট বিকজ আই এম নট ওয়েস্টিং মাই টাইম। ইন মাই হেড ইটস লাইক এই সময়টা হচ্ছে আমার অন্য জিনিসের জন্য। সো ডিপেন্ডিং অন দ্য ওয়েদার আই কুড গো ফর আ হাইক, or I could meet somebody, I could do whatever I want to do, or I could be doing stuff on social media, I could be taking photos, I could be all that stuff. So that's why I think it's very important যে আমাদের মাথায় আমরা ঠিক করে নিই যে আসলে কতটুকু সময় আমি কাজে দিলে সেটা এফেক্টিভ, অ্যান্ড তারপরে বাকি সময়টা যদি কাজে না দেই নট ফিল ব্যাড অ্যাবাউট ইট, বিকজ ওটা না করলে কিন্তু সারাক্ষণ মনে হবে যে প্রতিটা মিনিটই হচ্ছে আমি খরচ করে ফেলছি ফ্রম সামথিং এলস, বাট often that's not the case. আমি চাইলেও প্রতিটা মিনিট একটা জিনিসের পিছনে দিতে পারবো না, it will not be useful. So I should figure out যে কোনো একটা কাজের জন্য কতটুকু সময় is effective, কতটুকু সময় I think makes me happy, যে ওর চেয়ে বেশি মানে আমি যদি এখন সপ্তাহে 20 ঘন্টা ব্যাডমিন্টন খেলি I don't think I will enjoy it, even though it's something I really like doing. কিন্তু একটা সময় আছে যেটার পরে আসলে সেটা করার কোনো মানে it doesn't make sense, it's not meaningful. So that's what I try to do. I'm very conscious about my time and I try to organize my weeks or days. But that said, the other thing is that we're human beings, we're not robots. So আরেকটা জিনিস অনেকে যেটা করে and they find benefits in that, I don't, is like creating a very strict routine. যে প্রতিদিন এতটা থেকে এতটা এটা, এতটা থেকে এতটা ওইটা, আমি এটা করি না। আমার হচ্ছে it depends on my day. Like I know it has some cons as well. I'm not saying it's a perfect solution, but আমার কাছে মনে হয় যে কোনো দিন দেখা যায় যে I feel much more energetic. সেদিন আমি যদি if I have the energy, why should I not spend it in what I want to do, right? So আমি হয়তো সেদিন অনেক কাজ করলাম, আরেকদিন হয়তো I'm just not feeling it, my brain is not as clear. So even if I force myself to work, I don't know, long hours, I know I'm not going to be as effective. So instead, I'll just, slow down, take a break, do something else, regain the energy, get refreshed, and then get back to what I should do the next day. So I try to be very flexible because আমার কাছে মনে হয় যে that's one thing that's something that we can do, right? Flexibility, I think, is the biggest freedom in life, and I really try to utilize it. I don't know. Is that helpful? Yeah, that helps. Um, আপনার এখন আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো ইটস মোর অ্যাবাউট ফিলিং যে আপনি ইউ ওয়ার দ্য ফার্স্ট বাংলাদেশি গ্রাজুয়েট টু জয়েন গুগল, বাট রাইট নাও দেয়ারস ইনক্রিজ বা এখন নাম্বারটা গ্রো করছে বাংলাদেশ থেকে যারা বিগ টেক বা হচ্ছে গুগলে কাজ করতে যাচ্ছে। সো হাউ ডাজ ইট মেক ইউ ফিল? Oh, that's really good. I mean, it makes me feel really proud. কারণ যখন like I always felt যে the potential that we have আমাদের দেশে graduateদের যে quality, really a lot of people are very very good. আমি যদি number wise চিন্তা করি, the number of people that are actually working at Google, I feel does not do justice to that. I feel there are much more talented people who can essentially compete with that level that is required to be working at a top tech company in the world. So I'm really happy that the number is growing, and I'm hopeful that it will continue to grow. And yeah, the feeling is all positive. I'm very happy. এবার ভাই আপনার কাছ থেকে কিছু অ্যাডভাইস রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স করব। যেমন ইউ ওয়ার সেইং অ্যাবাউট এলএমস এন্ড এআই, যেগুলা আসলে আরো সামনে প্রগ্রেস হলে দেয়ারস এ বিগ চান্স যে এটা আসলে আমাদের যে জেনারেল মানে এখন নর্মাল যেভাবে আমরা কোডিং করি ইট উইল ট্রান্সফর্ম দ্যাট হিউজলি। সো ডু ইউ থিঙ্ক যে হচ্ছে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার যারা তারা তারা in coming years how much impact they're gonna get from that? কারণ say someone very senior
can write a prompt which can actually do the junior engineer's job. So how do you see that impacting the market? Yeah, so that's a $1 million question right now. So I wish I knew the answer, but I'll try to share my personal thoughts. And if somebody claims that they know the answer to this question, they're not being honest. That's one thing that I can promise you, because it's really a moment in time যেখানে anything is possible. It's I don't think I can think of another moment in time in the recent past at least যখন I felt this way যে the future can be so many different things. It can play out in so many different ways, which is very exciting and also a bit scary. So my best advice would be to not take anything for granted, not assume that, oh, it will for sure be this way or that way. We just don't know what way it will work out. But there are a few things we can do, right? We should hedge our bets. That's what I often do in such situations. যখন আমি জানি না যে কি হবে, তখন আসলে কি হতে পারে সেগুলো চিন্তা করে সব দিকেই একটু পথ যাতে খোলা থাকে সেদিকে চিন্তা করা. So let's think about it. একটা যেটা হতে পারে, which seems very likely, যে what you are saying, একদম বেসিক লেভেলের প্রোগ্রামিং করার জন্য মানুষের প্রয়োজন হবে না. And I tend to agree. আমার কাছে মনে হয় যে there is sufficient evidence already to indicate that is going to happen. What does that mean? That means যে শুধু প্রোগ্রামিং শেখার জন্য প্রোগ্রামিং শেখা will become pointless, right? কারণ এখন হচ্ছে যে 1 আর 1 2 যোগ করা, এটা মানে এটার সলিউশন ইমপ্লিমেন্ট করতে হলেও একটা মানুষকে প্রয়োজন হয় কোড লেখার জন্য, এটা আর প্রয়োজন হবে না. So essentially the routine coding stuff is not a good sort of thing to target. যে সেই জিনিসটা আমি করব. That probably is not a good career option for the future. But then এখনো যদি চিন্তা করি আমরা ওয়ার্কপ্লেসে, একদম যারা জুনিয়র লেভেলের প্রোগ্রামার, that's what they do. But their next levels, they do something else. They solve a bit more complicated problems. And then they define those solutions in ways that junior programmers can just code it up, right? So যদি আমরা চিন্তা করি যে আচ্ছা LLMs will become even more advanced, so ওই নেক্সট লেভেলে যে জিনিসটা করা হয় একটা প্রবলেম নিয়ে সেটা সলিউশন কিভাবে আরেকটু ছোট করে ডিফাইন করে দেওয়া যায় সেটাও LLM করা শুরু করবে, তাহলে that next level might also be at risk. But then the next level obviously is not as much at risk. Essentially what I'm saying is like if you start from the bottom, it's a question of like কোন লেভেল পর্যন্ত LLM কাজটা করে দিতে পারবে, পুরোটা কিন্তু সে করে দিতে পারবে না. গুগলের সিওর কাজ কিন্তু LLM কোনোদিনই করে দিতে পারবে না, আই উড আর্গিউ আমাদের লাইফ টাইমে পারবে না. দ্যাটস মাই প্রেডিকশন এন্ড আই কুড বি রং. নেক্সট লেভেলের কাজও আমার মনে হয় LLM করে দিতে পারবে না, তারপরের লেভেলেরটাও পারবে না. সো LLM হচ্ছে ইটস লাইক a C grade student if you think about it, right? It's the student is not like they're passing the exam, they're not failing, but they're not a plus student. They make a lot of mistakes, they hallucinate, there are limitations, but there is value still, right? অনেক সময় কিন্তু আমি 10 জন C grade স্টুডেন্টকে দিয়ে অনেক কাজ আছে যেটার জন্য কিন্তু A+ স্টুডেন্ট প্রয়োজন নেই, তো সেই কাজগুলো কিন্তু LLM করে ফেলবে. So there are two ways to make ourselves relevant in this new world. We either have to become a A+ student, আর যদি সেটা হতে পারি, then I think we'll remain relevant. It's fine. অথবা হচ্ছে আমরা আরেকটু হায়ার লেভেলের কাজগুলো যদি আমরা করি, আরেকটু হায়ার অর্ডারে, অর্থাৎ যে কাজগুলো হচ্ছে যে একদম লোয়ার লেভেলের রুটিন কাজ না, যেটা ইনভলভস maybe okay, actually there's one other thing, human interactions. I think human interactions, when it's like through the keyboard, it's easy. You can like এখন যদি আমি বলি যে একটা LLM কি একটা কৃষক যে কাজ করে সেটা করতে পারবে, সম্ভবত পারবে না, because the interface is very complicated, right? Like একটা রোবট তৈরি করতে হবে যেটা হচ্ছে গিয়ে খেতে গিয়ে তারপরে ধান চাষ করতে পারে and all that, and that's pretty complicated. সেটার জন্য কিন্তু খুব বেশি ব্রেইন ওয়ার্ক প্রয়োজন হয় না, কিন্তু কিছুটা প্রয়োজন হয়, সেই পার্টটা হয়তো LLM করতে পারবে নিশ্চিত, কিন্তু বাকি যেটা প্রয়োজন হয় সেটা খুবই ফিজিক্যাল, সেটা কিন্তু LLM করতে পারবে না. তো আমার মনে হয় যে হিউম্যান ইন্টারাকশনগুলো ইজ স্টিল ফেয়ারলি কমপ্লিকেটেড. লাইক আমরা যে এখন যে এই আলোচনাটা করছি সেটা LLM কে যদি একটা স্ক্রিপ্ট লিখতে দেওয়া হয়, সে
করতে পারবে, কিন্তু সেটার কোয়ালিটি উইল নট বি অ্যাজ গুড। নাও যদি আমাদের আলোচনাটা খুবই নিম্নমানের হয়, সেটা কিন্তু দেখা যাবে যে সেই স্ক্রিপ্টের কোয়ালিটি তার চেয়ে বেটার হবে। সো দেন আমাদের এই আলোচনা হোয়াট এভার উই আর ডুইং ইটস পয়েন্টলেস। কিন্তু যদি আমরা সেই বেটার কোয়ালিটিটা অ্যাচিভ করতে পারি, তাহলে কিন্তু LLM উইল নট বি সাফিসিয়েন্ট ফর দ্যাট। সো maybe long story short, what I'm saying is যে high quality কাজের value still থাকবে, and so we need to focus on that. We need to focus on being able to solve harder problems, bigger problems, more complex problems with higher quality. আর যেগুলো হচ্ছে রুটিন কাজ, যেখানে আসলে কোয়ালিটির প্রয়োজন নেই, it's very basic, it's 1 plus 1 equals to 2 kind of problem, সেগুলো সলভ করে আসলে খুব একটা কাজ হবে না। I think it's good. It'll just raise the bar for humanity. বিকজ আমার মনে হয় যে একটা মানুষ যদি শুধু 1 plus 1 equals to 2 ইমপ্লিমেন্ট করাতে তার লাইফ স্পেন্ড করে দেয়, ইটস সাচ এ ওয়েস্ট। সো আই এম অ্যাকচুয়ালি হ্যাপি যে সেই রকম কাজের চেয়ে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং, কমপ্লেক্স, ইম্পর্টেন্ট কাজ করার দিকে মানুষ মনোযোগ দেবে বাধ্য হয়ে, বিকজ LLMs are going to make those things irrelevant for human beings to do. So that's kind of like, I think, what I'm thinking. But again, like I said, like I really don't know. Nobody knows. And it's really interesting to be, be able to sit here and look at the future and get excited about it and scared at the same time. But we'll see. We'll see how it goes. Yeah, let me narrow down it a little bit in Yeah. a direction. It's like, suppose এখন in this state of LLM, বা হচ্ছে like even assistant, someone can ask, okay, Google, revert a binary tree for me. So Yeah. things like that. So in this situation, what do you think is the best use of time যারা এখন CS graduation করছে বা CS নিয়ে পড়াশোনা করছে? Great question. So like I was saying, আমরা যখন একটা বাইনারি ট্রি যদি কোড করতে চাই, তো সেটা কেন করব? নিশ্চয়ই আমরা একটা প্রবলেম আছে যেটা সলভ করার জন্য, সেই জন্য আমরা সেটা করতেছি। সো ইনস্টেড অফ ফোকাসিং অন হাউ ডু আই কোড আ বাইনারি ট্রি, লার্নিং দ্যাট, উই শুড ফোকাস অন সলভিং দ্য হায়ার লেভেল প্রবলেম। যে হোয়াট ইজ দ্যাট কমপ্লিকেটেড প্রবলেম যেটা সলভ করতে গেলে সেটা সলিউশনটা ইমপ্লিমেন্ট করার সময় আমার বাইনারি ট্রি কোড করার প্রয়োজন হবে, বাট ফর দ্যাট আই ক্যান জাস্ট ইউজ LLM, সো আই ডোন্ট নিড টু ফোকাস অন দ্যাট। Okay. You see what I'm saying? So Yeah, right. It's like আমি প্রোগ্রামিং কম্পিটিশন করতাম, অনেকে ভাবে প্রোগ্রামিং কম্পিটিশন ইজ অ্যাবাউট লার্নিং হাউ টু প্রোগ্রাম অ্যান্ড লার্নিং হাউ টু কোড। That is actually not the case. It's about learning how to solve problems. But how do you implement the solution is where programming comes in. So it does help if you know how to code and code fast, because then you can implement your solution quickly. But the most interesting part, the most valuable part, the most difficult part is actually solving the problem. So that's why problem solving, I think, still remains really relevant, because it helps develop the analytical skills that you need, the problem solving skills that you need to solve these more complicated problems. So I think that people should still focus on. However, যে আমি 3-4টা programming language শিখে বসে থাকবো, C++, Java, Python, what have you, and that's going to be a big asset for me in the future. I don't think that'll be the case anymore. I think it'll be more about how do I solve a very complicated problem, and when I'm implementing the solution, how can I just use LLM for doing the basics, instead of having to learn. In a way it's exciting, because আমার মনে আছে যে যখন প্রোগ্রামিং কম্পিটিশন করতাম, তখন that is the part that I always kind of did not like so much. You kind of have to memorize some of these coding implementations, like mean max flow algorithms and whatnot. Like we would have these templated code যেটা we used to either carry or like keep it in our head, যাতে অমুক জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হলে these are the fixed set of lines that you have to write down, and that's a waste of time, right? LLM or something else can do that. Why should I spend my time on that? I know what that algorithm takes as input and what it provides as an output, and I just want to use that in solving the bigger problem where it's necessary. I don't want to spend my time writing down the exact code that takes the input and spits out that output that I know. So those kind of basic stuff kind of will become irrelevant for human beings to do. But I think the problem solving part will still remain just as important. Like to give you another example, okay, so there's a model, right? There's a large language model. Now what you do with it is the problem, is basically the thing that you have to figure out, right? Right. Before that was there, you'd have to focus on like, okay, how can I create this thing
that takes this as input and gives this as output. Now it's about like, okay, you have that thing. What are you going to do with it? What is the real life problem you're going to solve with it? And then how is that going to be helpful to people, right? That's kind of the higher level problem that I'm talking about. Got it, Pat. আমি হচ্ছে এখন মানে I'm just starting to wrap up. So at this point of time, তো আপনার বাংলাদেশি next gen যারা engineers আছে who wants to have a big impact in general, so তাদের জন্য আপনার কোনো advice আছে কিনা? Yeah, that's a very difficult question. I think this in this whole like discussion we just had, I think I tried to point out several different things. I would say, I think for me, those have been my like learnings from my experience, from my life. So Shigulo, I do think that at least consider them. You know, like I always say, like one solution doesn't fit everyone. So I'm not saying আমি যেটা করেছি যেটা আমার জন্য কাজ করেছে that will work for everyone. However, when you know the different approaches people have taken, it gives you more insights. It gives you more options to try out, and then just give it a shot, see konta kaj kore na. Like I said, like one example is some people follow really strict routines and it works really well for them. For me, it doesn't work. Some people are very like orthodox in the sense যেভাবে করে একটা জিনিস করতে বলা হয়েছে তারা ঠিক সেভাবেই করবে এবং সেটাতেই তারা সফল হয়. For me, it doesn't work at all. I'm extremely unorthodox. আমি হচ্ছে সবকিছু নিজের মতো করে করার চেষ্টা করি and then figure out আমার জন্য কোনটা কাজ করে. And this might not be useful for everyone, right? So maybe the main thing I'm saying is যে কোনো কিছু একদম 100% ভালো কাজ করবে এভাবে চিন্তা না করে যে কি অ্যাপ্রোচ নেওয়া যেতে পারে তার মধ্যে চেষ্টা মানে ট্রাই করে দেখা যে কোনটা ভালো কাজ করে কোনটা কাজ করে না. And besides that, the only thing I'll say is that try to be flexible, try to be nice, try to be humble, and try to be responsible. আমার মনে হয় যে এই ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো is extremely valuable no matter who you are, no matter like whether it's in work life or in personal life or in any circumstances. I think these are very important traits. And the opposite of that, which are not helpful, is people who are difficult, people who are very I don't know, stubborn, opinionated, not empathetic, arrogant. Those things, those traits are not at all helpful. In career progression, they're not helpful. In personal life, they're not helpful. So my advice would be to avoid those. And for everything else, just keep an open mind, look for different approaches, try them out, see what works and what doesn't, and just enjoy, just enjoy what you're doing. If you love what you're doing, like I said before, chances are that you will be successful, you'll be really good at it. And so don't focus too much on the result, focus on the effort that you're putting in. Focus on what you can do instead of like what you deserve in return. Any key takeaways from your 17 years or 16 and a half years of career that Bangladeshi tech leadership can take and implement? Yeah, so I think one observation I had, and I think I touched on that a little bit before, is, if you are doing something and you're extremely comfortable about it, I think you're doing something wrong. It has to be what you're doing is a little bit beyond your reach. It's a little bit more than what you think you're capable of, or what you know you are capable of, not think, because you should think you're more capable than, you can be more capable than what you're capable of today. But if you're doing only what you know you're capable of, then you're limiting yourself. And that's one thing I've observed especially in the Bangladeshi tech community. I hope I'm not, being too harsh, but I think people tend to be very scared of going outside their comfort zone. They think that, or there's this belief that, okay, I will never be able to do, something XYZ. But the truth is, like, unless you try, yes, you'll never be able to do it. So you have to try, right? So sometimes you'll fail. I've failed. Failure is not a problem. I think it's not trying that is a problem. You have to be okay with failing. Like, I worked on a project for
more than 1.5 years at one point in my 16.5 years, which failed. And basically that resulted in zero career progression, right? So what? I learned a lot from that. And I would argue that because of that, I learned how to not fail by failing, right? And so afterwards, I think I would argue that I have never really failed in a way like that. Plans change. I have changed my plans. I've pivoted, but I managed to avoid failures at that scale. So I do think that pushing yourself a little bit more, going outside your comfort zone. And I know this is also a cliche, but this is so true. You have to try to do more than what you think or what you know you're capable of. I know I'm repeating myself now, but I cannot emphasize how important this is. I think this might be the single biggest difference between where I have reached today and where I might have otherwise been if I just always stayed within my comfort zone. Like I said, like if I was only coding, right? I mean, I was a very good coder. I could have become like one of the best coders. I already sort of became, and I could have become a bit better, but I don't think that would have, been something that would be outside my comfort zone, because I was extremely comfortable. I knew that chances are that in whatever room I am in, I'm probably one of the best coders in that room. But what does that give me? Nothing. Instead, if I focus on like what are the things that I'm not so good at and I can be better at, that's outside my comfort zone, but that will help me overall become something bigger, something more useful than who I was before. So anyway, so that's my biggest, I would say, advice or takeaway, that people should really push themselves, take some risks, fail. And like I said, like whatever I'm doing right now, I might fail. Tomorrow I might not work at Google. So what? That does not take away from everything that I've achieved. But people often think like, oh, but now you don't work at Google, so it's all zero. No, it's not. Everything that I've learned, all the opportunity that I got, every reward that I got is still, that's all with me. Nobody's going to be able to take that away from me, right? So it's not so much about where you will end up tomorrow. It's about the journey. Just because you fail and it results in, taking a few steps back does not make the journey any less meaningful. And so that's one thing that I think we, as a society, we think very differently. We focus too much on the end result. We focus too much on the current state. We forget the journey. We forget everything that came before and everything that can come after. The philosophy that the end goal does not matter more than the journey. It's so beautiful. It's Thank you. really moving for me. Also, Bhai, thank you so much for taking the time today. I can't express how grateful I am to be able to talk to you. Thank you. Just any last words that you want to share with my audience or anything, and then we can wrap up. And yeah, no, thank you so much for doing this. Like I said, like I hope you're enjoying it. I'm sure you are, because I think this is so rewarding. And I hope you continue to do this. And, at the end of the day, if this benefits even a few people, that's better than nothing, right? I mean, as human beings, like everything we can do to help others, I think it's so rewarding. And thank you for giving me this opportunity, because, things have been pretty hectic. Lately, I haven't been able to do anything on my own. So now that you sort of created this opportunity for me, I'm really grateful to you for that. And I hope you continue to do this, and I hope people continue to appreciate. Just don't stop. Please don't stop. Keep going. thank you so much, Bhai. Thanks for making my day a lot brighter, and you have a very good rest of your day. Thank you. Have a good one, Bhai. Allah Hafiz. You too. Thank you.